Let's do it. Okay, let's start Edith's interview, the third part. Okay. Okay, Edith, so what do you remember after the war about going home, to Mishkot? Okay, so שואל מה את זוכרת? יש כבר שאלה. כן, מה את זוכרת מהדרך הביתה חזרה למישקולץ? חזרה למישקולץ. הייתי יחד עם חברה שלי שעשינו את כל המלחמה יחד, היא גרה בסלובקיה, לכן היא הגיעה יותר מוקדם, זה היה יותר קרוב למקום. אני עזבתי אותה והמשכתי לבד. Okay, she was together with a friend from Czechoslovakia. So do you remember who that was? Do you remember the name of the friend or? איך קראו לה חברה? קראו לה אונגר אדית. Edith, also Edith. Edith Unger. היא הייתה בת יחידה. She was, yes, she was. היא גרה בז'וז'ניו, Slovakia. She was living in a place called Zhozhnyo in Slovakia. So they traveled together. נסעתם עד ז'וז'נו ביחד? הז'וז'ניו היה יותר קרוב מהמחנה. נסעת איתה עד לז'וז'נו? נסעתי איתה יחד הביתה לז'וז'ניו. So they went together all the way to Rozhno, where her friend she was living, and then her friend. So they separated at this point because she stayed at her home. Her friend stayed at her home, and my mother started her travel back home to Mishkos. All by herself. All by herself. Yeah. At this time, how did you get things? Did you ever go into abandoned houses and take things, or? How did you get things like food or clothing or where did you? אז איך השגת בדרך? איך השגת אוכל או בגדים או כל דבר שהוא? הייתה לנו תחנה אחרי המלחמה בנחוד. שם שעזבנו את המקום קיבלנו סל אוכל. איך היה אחר כך אוכל אני ממש לא יכולה לתאר. בכל מקרה שהגענו לרוז'ניו, שם אנחנו היה בית, והיא ידעה לבשל. נשארת אצלה קצת זמן? נשארת אצלה קצת זמן בראש? כן, נשארתי קצת זמן איתה. So at first when they left, they were staying in a place called Nachod. אחרי נחוד. Nachod, this is the place where she started the travel. So they gave him some food for the road at Nachod, the last place she stayed after the war, before she started traveling to Mishkot. And then they gave her some food for the road. And then they got to her friend's house in Rozhno. And then she stayed there for a while. And there was no problem of food there because she stayed with a friend at Rozhno. כמה זמן נשארת שם? About 2 weeks. She stayed with a friend about 2 weeks. Was that a different person than the one she was talking about before? No, this is the same. This is Edith? This is also Edith? Yes, this is Edith. Okay, yeah. Was Edith with her in the camps? Edith הייתה איתך גם במחנה באושוויץ? Edith. כן, שם הכרתי אותה. Yes, that's where they met, yes. Okay. שם הכרתי אותה ויחד איתה יצאנו למקום עבודה. Yes, סיפרתי לו כאלה כשאני התגנבתי שלא בחרו בי. Okay, that's where they met in Auschwitz, and then from there they went together to the working camp and all the rest of it. So were the roads very crowded after the war? הדרכים, אחרי המלחמה, הדרכים היו מאוד עמוסות, מלאות. איזה דרכים הביתה? הביתה, כן. לא, כל אחד הלך בדרכו. לא, אני לא, לאט כל אחד אחרי שבועיים, 3, כבר כל אחד התפזר לבית שלו, למקום שלו. She said it was not so crowded after a week or 3 weeks. Everybody went to his own direction, to his own home. So זה לא היה מאוד עמוס, הדרכים לא היו מאוד עמוסות. קודם כל, אחרי שיצאנו, אמרתי
הלכנו לנחוד ושם הצ'כים בחרו, כן, זה אני יודע, אנחנו מדברים ואז על הרצח. שישבתי אצל המשפחה, כן, זמנק, כן. 3 שבועות, עד שהתחילו לנסוע רכבות. Okay, she stayed at Nachod, at Zamenek family. She stayed about 3 weeks, and only after that 3 weeks that the התחילו רכבות. trains, Railways. the train system just start operating. Just after about 3 weeks, she stayed at Nachod. And now, did you think that when you got home that your whole family was going to be home, or what did you think was going to happen? מה חשבת שתמצאי כשתגיעי הביתה לגבי זהו המשפחה הייתה שלך? הפחד הגדול שלא היה לי שום דעה עם המשפחה שלי. She didn't have any information and any knowledge about her family, and she was a little frightened what she's going to find regarding this when she get home. בערך שנה, 9 חודשים יותר נכון, לא היה לי שום ידע עם אף אחד מהמשפחה. Okay, for about 9 months, she didn't have any information about anyone from her family for about 9 months. Right. Okay. So after you were with your friend, you went home by yourself? אחרי שנפרדת מהחברה שלך, נסעת הביתה לבד? כן. Yes. I don't know how I made this, but I find on the way some auto massa, some agala, hogy mondják? Yes, I mean, any wheels she could use. What move? Anything that moved I toward ask, her. you go to דרום, איך אומרים? South. Anyone who would go south, she would join him. South. That I know. So how were you traveling? Were you, Alone. I mean, did you ever use a bicycle, or did people give you rides on trucks, or were you on a train? How did you get home? רכבת, משאית, אוטובוס. משאית, עגלה, עד קושיצה. קושיצה was railways. From Košice to Miskolc. Where is Košice? Czechoslovakia. So all the way. עיר בירה של צ'כוסלובקיה. Okay, so Košice was סלובקיה, לא צ'כוסלובקיה. was the capital of Slovakia at that time, and then she got to Košice with trucks, with carriage, with horses, with anyone who would go there, she would join him all the way to Košice. Always the last was a railways And then that come from Košice to Miskolc, what I want to go. אז זה הרכבת מקושיצה למישקולץ? רכבת. So from Košice to Miskolc there was a train, and then Railways. she got on the train. In Miskolc, in the station of Miskolc, alone. Yes. And go out, and they start to go to home. Walking? Alone. Walking. הלך. הלכתי. ברגל. ברגל, זה לא גרנו רחוק מהרכבת. So it wasn't so far from the railway station in Miskolc. Her home wasn't so far that she walked from the railway station at Miskolc to her home. Without to know nothing for my family. I hope. So what happened when you arrived at home? מה קרה כשהגעת הביתה? כשבאתי הביתה נורא נרגשת בשער, היה לנו שער מעץ, עמד בחורה, אישה בלונדינית. So on the entrance to the house there was I leave the house, and on the שער. Gate. There was a wood gate. Stand a woman, a blonde woman, and they asked something. It's to house. She said nothing. No one in the house. It was monakot. Kétrész állt a ház, az egyik benaktak a nagyszüleim is. עברית. מה? עברית. סליחה.
היה בחצר שני דירות, אחת סבתא ואחת שלנו. Yeah. והם תפסו את הדירה של הסבתא וגרו בו. ולא את שלכם. בתקווה רבה שהיה באמת תקווה שאף אחד לא יחזור והם יגורו שם. ואת הדירה שלכם לא. שלנו לא, לא, אחי כבר היה בבית, לא, אני כבר היה בבית. So apparently, so this there was an Hungarian non-Jewish family who took, there was, remember there was two houses, one of her grandmother, grandfather and grandmother, and one of my mother's family. So the two houses, one house of the grandmother, it was taken by the Goyim family, Goyim, and then the other house, apparently her brother was there. My brother come to home in April and he come in July. So my brother already arrived in April and my mother arrived in July back home. ומרבה הפלא לא פתחו את הדירה שלנו. And for much of the surprise, they didn't touch and didn't open the her house, her family house. Apartment. Yes, house. So what do you remember about meeting your brother? I mean, was that a very emotional meeting or? מה את זוכרת מהפגישה עם אח שלך? מה את זוכרת מהפגישה עם אח שלך? עם אח שלי. I asked this woman, this blonde woman, is something somewhere, someone in the house? She said, no one, but your young Mr. or Adon Hatzayir. Mr. The young gentleman, yes. My brother was 22 years old. He is in the work. He was a technically Okay, so this young lady, this blonde lady told her, no one at home, but your younger brother, the young gentleman, she said, is in work. He went to work. He's not at home, but he went to work. Right. Loyish was her older brother, right? Loyish was an older brother to her. הוא היה אח הגדול שלך. כן, לא, שנה וחצי. Yes, a 1.5 year older, yes. Right. But 22 then, and I was 21 in September, 22 in May, my brother, and 20. So what happened when Loyish came? How did you meet Loyish? So, שואל איך פגשת אותו? איך פגשת אותו פעם ראשונה? אז אני אומרת, היא אמרה אבל איך פגשת אותו פעם ראשונה? I asked, where is my father? הם היו יחד, where is my father? They go, תגידי לי בעברית ואני אתרגם. הם הלכו עם אבא, לא חלקו, אבל הגברים היו ואנשים לחוץ. והוא שאל, where is mama and Aggie? לא, אבל איך פגשת אותו? תספרי על הפגישה. I go, this woman said that the young woman and the young gentleman is in war. Yes. And I know where he Where the work is, yes. working, and I go. And they come, הוא בא לקראתי והתנשקנו, ומיד הוא שאל איפה אמא ואבי. ואני שאלתי איפה אבא. Okay, so she went to the place where he worked, the brother, because she knew where it is. I knew he was a dental technician, so she walked there, and then they hugged and kissed when they met. He went out to when he noticed her, he went out, they kissed and hugged, and then first question her brother asked her was, where is mommy and Aggie? And my mother asked him, where is our father? And I say, I don't know. And he says, I don't know. Yes. My father was הרגו אותו. Yes, so her father was killed. We know exactly that what was the גורל של אבא. So they do know exactly what was Exactly. what was happened to the father.
my mother says And my she knows mother exactly. never know, and I will never know what is Okay. the end. They don't know the what happened to. I mean, my mother doesn't know what happened to want her not- mother and and I sister, want not but they know. do know. But they do know what happened to their father. They do know exactly. My father, we know exactly what was the end. קבוצה רצתה לברוח, זה היה כבר סוף סוף המלחמה, ותפסו הגרמנים והרגו אותם. Okay, there was a group. They know that there was a group where her father was part of a group that tried to escape from the war, and the German find them and kill them. תגיד שיש קבר משותף. There is a in Graz. in a place called Graz. There Graz in Austria. is a grave. I don't know how you call it, a common grave of all this group. I was and I see. And my mother was visiting this place, this grave. Right. I mean, did you ever find any records that show the date that her mother and her sister died? Are there any? יש לך איזשהו תעודה או משהו שאת יודעת מתי אחותך ואימא שלך? מה קרה לאמא שלי? יש לך איזה תעודה או משהו? אין שום תעודה משום דבר, אני לא רוצה לדעת, אבל יש אפשרות רק אחד, מכיוון שבשום מקום אין זכר, לא אחד שפגש וחזר, דבר שאני לא רוצה לחשוב שהם גברו בגז. Okay, so אבל אני there's לא no רוצה לעניין את זה. evidence, no record, nothing. She even said that she doesn't even want to know, although what she do know is there is only one reasonable assumption to what happened, that they went to the gas chamber. Right. So how did your brother look to you? I mean, where was your brother during the war? How did he look? What do you ask? How? Yeah, how did her brother look? I mean, he went through the war. I mean, did he look? איך הוא נראה? איך אח שלך נראה כשפגשת אותה? איך הוא נראה? מי? מורדי, אח שלך. איך הוא נראה שחזר בסדר. הוא סיפר שלא היה לו משהו מאוד מיוחד, הוא לא היה במחנות, הוא היה אחרי הצבא ההונגרי, בשדה. So he was looking all right, and he mentioned that it wasn't too hard for him. He was a soldier and not involved probably in too much fighting. הוא לא נלחם יותר. לא נלחם, הוא שירת, היה לו קצין אחד, או קצין יותר נמוך, שהיה הוא המשרת שלו. So he wasn't even involved in too much fighting. He was kind of just serving the army, and he didn't went to any camp or any. And then at one point he was captured, right? הוא היה שבוי? זה קורה, לא שבוי, כולם היו מתחת לשלטון של הצבא ההונגרי. Not really captured, but they were under the Hungarian army. הם שילטו אותם. They were serving the Hungarian army. לחיילים ההונגרים חשק להרוג אותם, אז עשו איתם כל מיני קונצים, תרוצו לצד זה והתחילו לראות אותם. אבא סיפר, אבא, שאמרו תרוצו ימינה, הוא אומר תמיד הוא רץ שמאלה. באמת, They gave him the... אל תספר. Okay, never mind, it's not important. Okay, go ahead. Did a lot of other people come home that you knew? Did a lot of your friends come home, or your neighbors, or very few? הרבה אנשים שהכרת חזרו הביתה? פגש הרבה אנשים מהצבא, מהמלחמה או מהמחנות? מהמחנות? בין החברות שלי, החברה הכי טובה לא חזרה, כן, פגשתי שתי חברות מבית הספר, שהם היו אפילו, פגשתי אותו באושוויץ. Okay, two of our friends from high school,
that were together with my mother in Auschwitz. She met them in Mishkolz after the war. כן, פגשתי. שתיים. פריצי, שתיים. פגשתי. פריצי לגברים, בחורים גם פגשתי. And some boys also, some men. So what were some of the names of the people who came back? אוקיי, מה היו שמות של אנשים שחזרו חזרה? גברים או נשים? גם וגם. פריצי סיקי פרידש, פאול בלזברגר, פרידמן אנדי, פרידמן אימי, נשים, פגשתי חברה בבית הספר הורוביץ אבה, שיש לי תמונה ממנה Okay, so you get 4 men names and one Eva woman name. הורוביץ אבה, פרידמן כתוב, but the friend, איך אומרים, הכי בחברה שלי לא חזרה. Her best friend didn't make it. Her best friend didn't make it. ורה דיז'וז'ה. Vara de Juja didn't make it. Back home. Don't come back. And how did the Gentiles react to you coming back? אוקיי. איך הגויים התייחסו אליכם כשחזרתם חזרה? לא טוב. Not good. הם היו מאוד מאוזבים, הם השבו. Disappointed. עכשיו אני אספר באמת סיפור, שחזרנו, שני בת שבא לבקר מה איתנו, נשארנו יתומים, ואני אמרתי שלפני שגירשו אותנו, היה לנו ידידים גויים, ששמנו אליהם את השטיחים וכל מיני כלי זה, שני בת שבא איתי אליהם, וכל מה שנתנו, כיסוי מיטה, שטיח, הכל היה אצלם, כמו שזה שלם שאנחנו לעולם לא יחזור בחזרה. ושני בת שאמר, תוריד מהמיטה את זה, והיא התחילה להתכנן, שייתן לנו סוכה, שייתן רק שלא יהיה לה בושה מהחתן. הבת התחתנה, והחתן ראה את כלי מיטה, את השטיח, ואנחנו לקחנו, והיא התקנה, ספר. So there is a story that when they came back, so first of all, they didn't get, the goyim were disappointed that they even came back. הם אמרו שהם ישמרו לנו, והיו בטוחים שלא נחזור. Okay. So there was one family that my mother's family gave them some stuff to look after, some carpets and some bed cover and some jewelry and so on. So they went there, my mother with some family member went there to try to take it back, but they didn't want so much to give it back. So they start to argue this and that, and they suggested some stuff instead. Maybe I will give you some sugar, maybe we'll give you some other stuff. But they didn't want to give back the stuff. לא שבנת, הם ידעו שאנחנו לוקחים, היא בת התחתנה, ושם היא קיבלה את הדברים האלה, ואם בעל בא הביתה ורואה מה קרה, איפה הכיסוי המיטה, איפה מה the daughter was married, and then and they gave it as a present, all this stuff to the daughter together with her husband, and they didn't want to give it back. Do you remember their name? את זוכרת את השמות שלהם? מולנר. 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 Right. Do you remember some of the things that you gave them that you were trying to get back? את זוכרת איזה דברים נתתם להם? שטיח. A carpet. על המיטה, אז היה במודה כיסוי יפה עם כרית. A nice cover for the bed. Cover for the bed and the cover for the chaise-longue. And a cover for the chaise-longue, for some furniture. כאלה, שטיח, yes. שטיח, כיסוי כלי מיטה, וזהו. That's about it, probably. ולעומת זאת, נתתי את כל התכשיטים, כולל שעון הסבא, לעורך דין, והכל
שמור היה בשבילי בחזרה. והוא היה גוי, Hmm? הוא היה יהודי. לא, היה לו יהודי. Okay, but the stuff, some other stuff, including jewelries and a watch, my mother, she mentioned it before, they gave it to a lawyer, a non-Jew lawyer, where I was, where my mother was working before the war, and the lawyer was honest and he gave all the stuff back to them. all. Everything to the last I have now. and it's still with my mother, this stuff. שהשעון הזהב, התקשיט שאני שומרת מסבא. Yes, including the gold watch from her grandfather is still with her today. סבא, לא Do you have that here, where you are? I think it's in my safe, right? זה השעון שנמצא בכספת שלי. זה פה השעון או אצלי בכספת? השעון נמצא פה או אצלי? אצלך. Okay, yes, actually it's in my home in Tel Aviv in a safe. Right. Okay. אני נשבעתי שאתם לא מוכרים את זה, זה מדור לדור. It should pass from generation to generation. I'm not allowed to do anything with it, just to pass it to the next generation. Double. Right. You know, it's a kind of the pocket watches that you know. Is it actually a valuable watch or not really valuable? I wouldn't think it's valuable. זה יקר, זה שעון יקר. דופלו, הזהב בטח, וזה שעון ישן, עם כולו די הרבה זהב, דאבל. It's an antique, let's say, with some gold. בזמן המלחמה זה היה שווה המון. אחר המלחמה. After the war, it was worth quite a lot, but nowadays probably not so much. Right. So after the war, what did you do? What did you do to try to earn a living, and how long did you stay in Mishkotz for? So אחרי המלחמה, כמה זמן נשאר במישקולץ? שנה, בדיוק. So first of all, she stayed exactly a year in Mishkotz after she came back. ומה עשית במישקולץ? מה עשיתי? התקיימתי. קודם כל זמן חיכינו מי בא, מי לא בא. היו עוד אחרי חצי שנה באו מרוסיה, מפה ושם. מה עשיתי? לא עבדתי. ניסיתי לבשל. לאחי, שנינו ומאיפה היה לכם אוכל וכסף? הוא עבד, So her brother was working and earning some money. שלחתי למקום עבודה שלו. Some money. He was working and earning some money, and they stayed together at their home in Mishkotz for 1 year. And then, so they cooked. And there was inflation, Nora, inflation, and my brother worked, and in the אהרון, איך קוראים את זה? בארון. אהרון. היה כאלה There wasn't a big inflation and the money was kind of a pile of ולא היה שווה גרוש. money. And then, but for the first half year, they were just waiting and waiting to see who is coming back. Maybe some of the family would come back. So what did they do to try to find people in the family? מה עשיתם כדי לנסות, עשיתם משהו כדי לנסות למצוא מישהו מהמשפחה? למצוא את המשפחה? לא יכולנו, לא עשינו שום דבר. על למצוא את המשפחה ידענו, אני ידעתי שהשארתי אותם באושוויץ, ועל אבא היה ידע בא מישהו משם, זאת אומרת אבא... אבל היה לך תקווה שהם יחזרו? לא, לאבא ידעתי שהם יחזרו, ואמא גם לא. הם לא חזרו ואף אחד לא ידע מי שחזר, לא פגש אותם. So no one who ever came back from Auschwitz didn't know what was the destiny, what happened to them. And then my mother was quite skeptic that they would ever come back from Auschwitz. So they didn't have so much tools to try to find them. So they were just waiting, maybe something would happen. And for the father, they had an exact knowledge what happened to him, so they didn't have any expectation.
So, Edith, did you have any medical problems during that time? You know, from being, you know, in Auschwitz, and did you have any serious medical issues? אחרי שחזרת מאושוויץ והיית במישקולץ, היה לך איזה בעיות בריאותיות? איזה? בעיות בריאות? היה לי עצבנות הלב, ככה הרופאים קבעו, שהיה לי דפיקות לב מאוד חזקים, ואמרו שזה העצבים. So her heart were kind of היה לי heart nervousness. This is how they call it at that time, heart nervousness, kind of heart issues. עצבנות הלב. Yes. לא, הלכתי כבר בסלובקיה ובצ'כיה לרופא, הייתי כל כך רזה שכאילו הלב היה בחוץ. אז זה עצבנות הלב, שיש עד היום. לא, באמת. Still today, her heart is kind of making some troubles. Right. Okay. Any other stories that you remember that happened during that year? את זוכרת עוד איזה שהם סיפורים שקרו במשך השנה הזאת במישקולץ? שקרו? במישקולץ, בשנה הזאת שהייתם במישקולץ. Yeah, I mean, did she want to go to Palestine or America? Where did, you know? את רצית ללכת, היה לך רעיונות כבר אז, לנסוע לאנשהו, לאמריקה, לישראל? קצרה, שמיד עלינו לנסוע לצרפת, שם היה חבר של ללי שקרא לנו. אבל זה היה דרך הציונים, הם עברו את הגבולות באופן כבר הגבולות נסגרו מהונגריה לאוסטריה או לצרפת, אבל הציונים שאלו אותנו ארצה, הם הוציאו אותנו מהונגריה חלק לצרפת, חלק ליוגוסלביה, ופגשתי את אבא בכל התוכניות לצרפת. They had some plans to go to France because her brother knew someone in Paris, and they were planning to go there. Only the Zionim have a pure opportunity to go over the grants, over the wool. Yes, only the Zionists can go. Often illegal. illegal. Cross the border illegally. They had some ways to cross the border in an illegal way, but then they arrived. So in Budapest, my mother mentioned that in Budapest, she met my father, and then all the plans were changing. No more France anymore. Now, after the war, was she going to Zionist meetings or her brother? אחרי המלחמה הלכתם לפגישות ציוניות כאלה, את או אח שלך? כן, אמרו לנו שהיחיד שיכולים באופן אילגלי לעזוב את הונגריה, הציונים, אני לא הייתי לעולם ציונית. ואז באו שליחים לאסוף את שארית הפליטה, זה במישקולץ? לא, רק בבודפשט. עזבנו את מישקולץ לבודפשט, שמשם אנחנו ניסע לאיזה מקום, ידענו שלא נשארים בהונגריה. So they left from Miskolc after a year, they left to Budapest. In Budapest, there was a lot of activity of Zionists. We will not stay in Hungary. We must go out from Hungary. Before that, where I don't know. Okay, before that, my mother never had any Zionistic idea at all. Only I knew that I will not stay in Hungary. I must go in America or in Anglia or somewhere. They knew that they wouldn't stay in Hungary anymore. Well, why not? Well, what was the main reason that you didn't want to stay in Hungary? למה לא רציתם להישאר בהונגריה? No, it was no possible after what they make with us. I go in the street, I knew these no Jews, no Jews
why I come home, why I come and I take my house for me. הגויים שאלו אותך? כן, לא שאלו, אני אומרת שראיתי שהתאכזבו שאנחנו חזרנו. הם היו בתקווה, לא רובם, אבל רוב. היו בתקווה שהיהודים עוזבים את הבתים, עוזבים את החנויות, והנה הם חוזרים. מה זה? ממש הייתה אווירה כזאת. There was a very bad atmosphere towards the Jews that came We back. come back, Kind of very big take back the house, disappointed. the store. Because they were planning of taking their houses and the stores and everything and belongings, and then there was quite of the atmosphere was very bad, as if the Jewish. תגיד שברור שהיו אלה שלא, אבל מה שבלט, ומה שזה, ברור אלה שלא, אז הם היו שקטים, מה שבלט. So maybe not all of them, but those who were not like this were very silent, and the majority were kind of very negative towards the Jews that came back. Edith, did the blonde woman vacate the house so you could live in it? הבחורה הבלונדה שהייתה בבית שלכם, היא עזבה את הבית? הבחורה שלקחה את הבית של סבתא שלך נשארה שם? No, my cousin, שתי קוזין קוראים. לא, הבחורה הבלונדינית. הבחורה הבלונדינית באו שני קוזינים וגירשו אותם, ולקחו בחזרה את הבני דודים שלי, את הבית של סבא וסבתא. Okay, two cousins of my mother, what was the name? The names of... איך קוראים להם? אחד, אתה פגשת, וקסלר, ארנה ווקסלר אוסקר. Okay, two of my mother cousins came back to מישקולס, מאיפה הם באו? גם מהמלחמה, אני יודעת מאיפה, מהמלחמה. From the war, came back and they kicked out this blonde girl and her family. They took my grandmother, my mother's grandmother house, so they kicked them out from the house. How did they kick them out? איך הם גירשו אותם החוצה? איך הם גירשו? אמרו שתלכו מכאן, אני יודעת, לא היה להם זכות לגור שם. הם אמרו ש... Well, they persuade them that they have no legal rights to stay there. הגיעו כבר הקומוניסטים, רוסים הגיעו להונגריה, הרוסים. וזה עזר? זה עזר? אני חושבת שמי שהיה בשלטון אז, בראש העיר מישקולס, אז פנו אליהם לשלטונות, מי זה בדיוק אני לא יודע, אבל לשלטונות פנו שהבית שלנו והם ידעו. Probably they went to the municipality and claimed for the house to get back to its owners. The Russian already were... אני השתחררתי בשטח של רוסיה ולא שטח של אמריקה, לדאבוני. המקום שלנו שחרר הרוסים ולא האמריקאים. So my mother said that sadly, this is what she said, sadly that her hometown, Mishkol. כל הונגריה was לשחרר, איך אומרים, by the Russia. Not by the Americans. Not by the Americans, by the Russians. Yeah, and the Russia, it was not so good. The America. The Russian were not like the American. I mean, it was Russian kind of more. Stay by in Hungary. Okay, all right. It's better that you ask another question. Yes. Okay. So where did you go after you left Mishkots? Did you go by yourself or with your brother or who did? הלכתי יחד עם ללי לבודפשט. הכל יחד. Yes, everything together with a brother. So they went to... הגענו יחד בסוף לארץ. So they went... כפי שאתה יודע. Yes, so they went to Budapest together. איפה הייתם נשארתם בבודפשט? איפה הייתם בבודפשט? הגיעו השליחים מארץ ישראל, די הרבה בין השאר חיים גורי גם,
אבל הוא לא מכיר את כל כך. אז מיד שהגעתם לבודפשט פגשתם את כל השליחים האלה? אמרו, אז רצינו לעזוב את הונגריה, דרך היחידה, דרך השליחים, שהם ידעו דרך בלתי חוקית, לעבור את הגבולים באופן, היה ארגון, איך קראו את הארגון? למה זה היה צריך להיות בלתי חוקי? למה זה היה צריך להיות בלתי כבר חוקי? הגבולות כבר כמעט ונסגרו. נסגרו בין רוסיה, חילקו את אירופה בין הרוסים לאמריקה. אז החלק הרוסי היה, וילון הברזל קראו לזה, שכבר לא היה. במקרה לנו, ב-1948 שעלינו, קיבלנו פספורט הגירה. החוצה, אבל לא בחזרה. יש לי את הפספורט. So in Budapest, the only possibility at that time, because there was already the iron Curtain. Iron what? Iron curtain, yeah. Yes, iron curtain. בין So רוסיה between Russia and the rest. West. So We go, they met people, Aliyah people who came from Israel activities. באו שליחים והם ידעו את הדרך. And they knew how to get Jewish people illegal, basically, out of Hungary. Although my mother did receive some document כן, חדירה החוצה. that she could migrate outside of Hungary. Only outside and not come back. One way. Right. Did you have a lot of belongings with you? היה לך הרבה Or חפצים. money or? כסף או תרמיל משהו? גב. Backpack. Right. Okay. So how long did you stay there for? אבל כמה זמן נשאר בבודפשט? בשנה. A year. רגע. 96, 46 עליתי, 47 הארגון הציוני עשה סמינר באיטליה, ואנחנו, אבא ואני, נסענו יחד, כבר היינו נשואים, לסמינר על יד רומא שהיה נפלא. So she met my father and היית שנה בבודפשט? היינו שנה בבודפשט, בפלוגה. מה זה פלוגה? ארגנו מהארץ כמה בתים בבודפשט שעשו את ההכנה לעלייה. זאת אומרת... So they established a group and they made preparation to make aliyah to Israel. By that time my mother met my father. They married. התחתנתם שם בבודפשט, נכון? כן, בבודפשט. They married in Budapest. לא דתי, אלא איך אומרים לא דתי כמו שיש גם חתונה. Civilian. ציוויליאן חתונה, לא היה לי חופה. לא היה לי למי לעשות, לא אבא, לא אמא. Not a religious marriage, but civilian marriage. I have not mother and my father, and they wanted not to make חופה. They didn't have the chuppah, you know, what she לא called. היה למי לקחת It אותי was לחופה. a simple. Okay, and then they travel basically to Italy to some. Well, what was your father's name? My father? Yeah, what was his name? So his name was Laszlo Boros. נכון. And how much older was he? טוביה. אבל בארץ קראו לו טוביה. כן, בורוש לסלו. בורוש לסלו, and בן How כמה much הוא older? היה מבוגר ממך? שנתיים. 2 years older, 2 years older. Oh, and where was he from? מאיפה הוא הגיע? בלשג'רמוט. So he came from a town called Balassagyarmat in the לגבול של border סלובקיה. of Slovakia and Hungary. And where was he during the war? איפה הוא היה בזמן המלחמה או שם? במחנה השירות של הצבא ההונגרי. במאוטהאוזן הוא היה. לא, בסוף כן, הוא הגיע, איך זה היה, כן, הם גירשו, הגרמנים לקחו את כל הפיקוח על הצבא,
ויחד בעזרת ההונגרים, והגיעו עד גראץ. אמרתי שמה, מדובר על אבא, עכשיו לא על אבא שלי, על אבא שלך. יצא, כן, לגונסקירכן, ככה קראו את המקום. מאוטהאוזן? כן, עם הצבא ההונגרי, כפי שהרוסים הגיעו ודחפו אותם עד לגרמניה, עד לאוסטריה, לא לגרמניה. אבל גונסקירכן זה דווקא בגרמניה. וגונסקירכן, כן. אז איך הוא הגיע למאוטהאוזן? זה היה אחד על יד השנייה. So at first he was in the Hungarian army, but then the German army pushed them all the way, and then he found himself eventually in Mauthausen camp. Mauthausen. Yeah, Gunskirchen is another place. That was I think, a really bad place too. Yeah. Yes. Yes. So he must have seen some pretty terrible things. שם הוא אומר, הוא בטח ראה שם דברים לא נעימים. כן, על ידו היה כמה דמויות מוכרות מהאצולה ההונגרית, היהודי, סופרים, שני סופרים, שנפטרו על ידו ושמחו מי שהיה על ידו שהיה לו סמיכה. מי שמת כבר לא צריך סמיכה, ותגיד שאבא כתב מאמר יפה מאוד על נעשה בגוס בשמה. So yes, he saw some intellectual people, Hungarian, Jewish Hungarian intellectual people died just near him, and they were happy when people was dying there because they could use the blankets. There was a spare blankets for other people who stayed alive to use. היו ידועים. מה עוד הוא ראה שם? עוד זוועות הוא ראה שם במאוטהאוזן? את קודם כל הרגליים שלו קפוא בחורף, היה מלא פצעים ולא יכול היה ללכת, ומאיפה שהוא מצאו מין עגלה שעושים עבודות עפר, והשיבו אותו פה החברים שלו הכי טובים שם, וגלגלו אותו החוצה, מתי שהיו כבר ידוע שנגמרה המלחמה, ולא נגמרה, וכל הזמן אחרי הצבא עוד קדימה מהרוסים, עד שיום אחד אני חושבת לא יודעת איך שאבא אמר ששם היו גם הרבה חרג, והצליח. לברוח? איכשהו שלא יקבל את הכדור. So there was a lot of killing there. My father's legs were frozen at one point from the snow and everything. His legs were probably not functioning. There was a lot of wounds, and he couldn't walk. And his friends would stake him with a wheelbarrow all around. And מקומות איפה שהיית צנום, לא יודעת באיזה מבנה, או לא מבנה, זה במאוטהאוזן או אחרי? זה עוד לפני, זה איך קראו את המקום? Did he go on any marches? הוא היה באיזה צעדה? לא. צעדה אני לא יודעת, אבל היו זזים ממקום למקום, והיו כאלה שנשארו כבר לא יכלו ללכת. זה מה שהוא סיפר. Was he ever interviewed? They were moving from place to place. והשאירו חיילים המתים. And the people who couldn't move anymore, they would stay there and die. So kind of a march. מאוטהאוזן וגונסקירכן, זה שני השם. Mauthausen and Gunskirchen. This is the place where we stayed. I remember him telling me that he was eating roots of trees for living. He said their system of, my father told me basically, he said their system of killing people was by fast. I mean, but not giving you food. So you were just dying from lack of food, by starving. And the only food that they had is that they would
went to trees and start to dig under the trees and then eat the roots of the trees. And this is the only way that they could somehow survive. So this is my father told me basically, and that they were working in a mine, carrying heavy stones. But I don't think אי פעם היה לו רעיון. איך? ראיינו אותו אי פעם את אבא? עינו? ראיינו אותו, כמו שאומר. לא. No, he didn't have any interview, לא. but he did write some stuff. There is some. הוא כתב. There is some stuff he wrote בהונגרית, נכון? כן. In Hungarian language. So there is some writing of him about. Have you ever read that yourself? Not so much because not yet anyway, because it's never been translated so far. But I did hear my father's stories. I mean, directly. Right. Now, so did any of his family come back? מישהו מהמשפחה שלו חזר? הוא היה בן יחיד. לא חזר אבא, לא חזר האמא, ושאר המשפחות היו כבר דוצ'ו והדוד מאיטליה, ממילאנו, הם נשארו, לא נפגעו. So he was the only son. הוא היה בן יחיד וממשפחה קטנה. He was the only son to his parents, and both of them never came back. Very little family, and they live in Italy, in Milano, and they have not so troubles as we in Hungary. In Italy, it was. Yes, this is the cousin, but his father and his mother never survived. In Milano, they go to Schweiz, the Switzerland. זה הדוד, הדוד שלה. כן, הני בת שבברטניני ואימי. אימי גם היה בן יחיד. הם עברו את הגבול לשוויץ. אבל מה קרה להורים שלו, להורים של אבא? למי? להורים של אבא. נספו באושוויץ. באושוויץ. נספו, אבל פי כן שהאבא היה הגיבור הצבא ההונגרי במלחמת העולם הראשונה. So both his parents, my father's parents, both of them were killed in Auschwitz. קצין גבוה. In Auschwitz. Now, when you got married, did you have a wedding dress? כשאת התחתנת, היה לך שמלת חתונה? לא, שום דבר לא היה לי, לא חופה, לא, רק באופן, איך אמרתי לך, כמו שלרונה גם לא היה חופה, איך אומרים באופן... סיביליאן. איך? סיבילי או לא? Yes, yeah, no, not at all. מהממשלה, או איך? Not at all, not any... Okay. Do you still remember where you lived in Budapest? Do you remember the address or the street? את זוכרת את הכתובת שבו גרת בבודפשט? איפה שגרתי, הולדוס החוסון הרוב, כן. Yes. לא שתי מקומות, אחד שעלינו, אחר כך באנו לאיטליה וחזרנו, 3 מקומות. הראשון היה רחוב הולד אוצה, 23 יש לי פה. 23 הולד אוצה, אוצה is street, so 23 הולד אוצה was the first place. Then we go to Italy to seminar. Then they went to Italy to a seminar for half a year. And come back. Then we was in Budapest. לא יודעת את הכתובת. ושלי נמצא. What's a seminar? מה זה הסמינר? What does that mean? סמינר זה לא, אתה מבין מה זה סמינר? כן, כן. אז תתרגם את זה גם. לא, אבל מה? באו שליחים טבנקין, אבל הוא לא שמע על טבנקין. טבנקין, famous... כל מפלגה, מפלגות לחמו עבור שרידי הפליטה. לפי זה הסוכנות ההונגרי שילם משהו, למשל ליגור או לכל... Already the political parties were fighting
to bring Jewish people to Israel because they would get from the Sochnut, they would get paid for this. So they were after trying to. כל אחד רצה את אחדות עבודה, את הדרור, את So there were several political parties kind of הייתה פוליטיקה. fighting to get this כולם people שלחו for שליחים. Aliyah. So they established some seminar in בקיבוצים, הקיבוץ. איפה היה סמינר? In Italy, where? על יד רומא, סוריאנו נל צ'ימינו. זה היה Soriano מקום. nel Cimino, place near Rome. There was a seminar for half a year. What was the seminar about? באו שליחים מהארץ, לימדו אותנו היסטוריה, שפה, וכל מיני So it מקצוע. was a Jewish seminar like בת הבנקים, זה את learning הבנקים היה. Hebrew, learning the Jewish history, You learning heard about this name. Israel, learning some occupations, preparation for Aliyah to Israel. שמעון מקוד, רומא כזר volt, és abba... עברית. מה? עברית. לרומא, אנחנו היינו על יד רומא בעצם נסיעה של חצי שעה, ואבא ניצל את ההזדמנות בסמינר ונסע לרומא, אבל זה לא שייך. Yes, and after half a year, באו שליחים, so אחרי חצי שנה הלכתם חזרה לבודפשט? כן, באופן אילגלי. באופן אילגלי. היה לנו, אני לא זוכרת בכל אבל מקרה. למה חזרתם חזרה לבודפשט ולא נסעתם לישראל? ככה, ולא היה מעודכן הנסיעה, זה היה צריך לארגן, מה זה לנסוע. Okay. After half a year, they went back to Budapest. We come back to Budapest באופן illegally, and I remember that I was in the tram, In the train? In the train, and they come, איך אומרים, אלה ש... לבדוק את המזרים, to check the papers. For the ticket. The conductor. בין החברות כמה הורידו מהרכבת, ואני עשיתי עצמי שאני ישנה, ואני שמעתי ששניים באו. אחד אמר לשני, אז אותו לישון. אותה לישון. Okay, so she was on a train to Budapest, and באופן אילגלי הכל. they were checking the tickets, and they would take down some passengers, and then my mother made herself asleep, and they left her alone. I heard, in this way, let's sleep. Yes, and in this way she could get all the way to... כאלה שהורידו אותה מהרכבת, מהחבר'ה. I don't understand. What do you mean she made herself asleep? What is that? Sleep, as if she was sleeping. Oh, sleeping. Okay, yeah. I make me as I sleep, and I heard that there's a less sleep, and they have some who then make very, very בטוח. איך אומרים? Make themselves, yes. איך אומרים בטוח, הנגישו את הזמן. Confident. כן, so some people took out from the רכבת, and then the מדריך היה צריך ללכת להוציא אותו מהסגר הזה של... So they took some of them down from the train because all of them didn't have any tickets. So, but as we mentioned, my mother was made herself as if she was אמרו sleeping. לנו להתפזר, לא לשבת בקרון אחד, שלא ידעו שאנחנו אילגלי. Yes, and then anyway you came back to Budapest. הגעת חזרה לבודפשט. הגענו לווינה, שם הייתה תחנה, נשארנו די הרבה זמן, איזה שנתיים, כמה ימים, לא, לפחות כמה שבועות. כמה שבועות. שלושה שבועות לפחות. First few, about 3 weeks, they stayed in Vienna, Austria, Vienna. And then כמה שליחים, רק שליחים לקחו אתכם לבודפשט? והחזירו אותנו לבודפשט. And then they went back to Budapest. For how long? כן. Where was her brother? איפה האח שלך היה כל הזמן הזה? שם נפרדנו כבר, הוא כבר, כשאני נסעתי לסמינר לאיטליה, אני חושבת שהוא היה בכל הונגריה כמה מקומות פלוגות, לא רק בודפשט. בערים הם למדו חקלאות וכל מיני, בערים קטנות דווקא.
וחלק שפה מהארץ ידעו את העלייה, אז עלו ארצה כבר ב-47 ו-8. אז הוא עלה ישר מהונגריה לישראל? לא, נסענו ברכבת ליוגוסלביה, שם לא, היה... אבל את עלית לארץ יחד עם מורדי? לא, נפרדנו. ברגע שאני נסעתי לסמינר... So first of all, when my mother went to the seminar together with my father, she separated from her brother. Her brother stayed in Budapest. This is... היו בארץ כמה מקומות. And then he joined another Zionistic, let's say, group, from another group. It was places in Hungary, not only in Budapest, there some places how the שליחים, איך אומרים השליחים? הוא יודע מה זה שליח? שליח, I don't know, how do you call them? They come from the הארץ, some... רוני, אתה יודע איך להגיד שליחים? חלוץ. שליח זה מסנג'ר, אבל אני לא חושב שזה מה שהיא מתכוונת. Yes, there is a specific name from people who their job was to go to maybe Europe. like emissaries, maybe, משהו כזה. Yes, like from the Sochnut, basically, who came to made Aliyah, to prepare, to persuade people and prepare people for the Aliyah to Israel. And they made some camps all around. And one of the camps, a few of them were in Hungary, in small places. They would train them or prepare them to the, probably they would, okay, אז הוא עלה יחד איתכם? לא, הוא עלה לפני? לא, שאלתי לו, אני לא יודעת איך הוא אחר כך עלה, עלייה אחרת. היו עליות בלי סוף. So he made an aliyah from eventually from Hungary to straight to Israel. He wasn't married, was he? לא היה נשוי. No, at that time he was not married. ניסה כאן. הוא הגיע לפנייך לארץ? אני חושבת כן, גבעתיים, כן, גבעת חיים. Yes, he came to Israel somewhat before my mother. Okay. Now, did you ever consider going to any place but Israel, or you always, that was the only place you were going? היה עוד מקומות שחשבת לנסוע אליהם חוץ מישראל? כן, כן, היו מי שחזר מהצעירים, חלק פריצי, כולם, חלק גדול נסע לאוסטרליה. It was איך אומרים קבוצה? There was a group of... a group, נסעו לאוסטרליה, למלבורן. A group of French in Europe. And I was also thinking perhaps I can go to Australia, but I know that it's very, very long way and I wanted not. Okay, so yes. It was חופשי, איך אומרים, free to go in America, in אז למה דווקא ישראל? all the... למה דווקא ישראל? מכיוון שאני, כל זה דרך הציונים. הציונים נסעו לציונים לארץ, we can go over the France, over Yugoslavia, over Czechia. They have all the illegal groups in Europa. Some of our not friends... only in Budapest, in Paris, in למה נסע דווקא לישראל? למה נסע דווקא לישראל? לאן אני אסע? אני גרה בהונגריה, אז אני נוסעת לבודפשט. אבל למה דווקא לישראל? לישראל. ולא לאמריקה? למה לישראל? למה לא לאמריקה? אני לא יודעת שאני רציתי לנסוע עם לולי, עם החבר שלה לי לפריז. מה עושים? הם כולם אמרו, מי שיכול כבר, הגבולות היו סגורים, רק דרך הציונים. הם עושים את הדרך האילגלי, יש להם את הדרכים. איך קראו את ה...
Anyway, a group of her friends immigrated הבריכה. to. הייתה, it was the name of בריכה. לא, אבל הוא לא מבין. מה זה בריכה? It was the way the בריכה. בריכה זה אי אפשר. זה היה השם של הארגון, של הציונים, שדרך... לא, זה סיפור ארוך שקשה לקצר אותו. בכל אופן, anyway, they had some idea to maybe, my mother didn't want to go to Australia, even though some of her friends immigrate to Australia, because she said, well, it's too far, too long. And then she had some thought maybe to other places, but eventually everything was organized by people from Israel that came from Israel and organized everything. So you were kind of it was how would you call it? It was written on the wall or whatever. It was kind of you were in their hands. I mean, they would arrange everything, they would do everything for you, and then eventually you would go wherever they told you, and eventually you find yourself in Israel. So how did you get to Israel? איך הגעת לישראל? איך הגעתי? עם אונייה. With a boat, with a ship. A ship, 400 ton. 400 ton ship. It was a ship. A little ship before was for not for people for Passengers, yes. איך אומרים? סחורה. For merchandise, for A very little boat, 8 commercial. days It was on the Mer. 8 commercial ship, not for passengers, but they were 8 days on sea to Israel. Now, where did the ship leave from? Do you remember the name of the ship, or where did you sleep on the ship, or? זוכרת את השם של הסגן? לא תפקידונו, אתם לא תפקידו אותנו. So the name לא was in, תפקידונו. you would not frighten us. This was the name of the ship was in Hebrew. לא תפחידונו was the name of the ship. The meaning is you would not, אנחנו לא פוחדים. we are not afraid. Let's say we are not afraid. This was the name of the ship. Was it crowded? היא הייתה עמוסה, האונייה הייתה עמוסה. עמוסה, אנשים בטח, אתה לא רואה את התמונות, אנחנו גרנו על הדק. It was very crowded. very עמוסה, מה זה? Very crowded, yes. ואני הייתי כבר בהיריון והרגשתי... My mother was pregnant already. And I feel very bad, very bad. And she felt very bad on the sea. Each day on the Mercury. את זוכרת מאיזה עיר עזבתם? מאיזה מקום עזבתם? איפה יצאה האונייה? מיוגוסלביה, אני אמרתי, מיוגוסלביה. Okay, so the ship left from Yugoslavia? יוגוסלביה, היה יוגוסלביה על הים. את זוכרת את השם של העיר? את השם של העיר ביוגוסלביה? זה לא היה עיר, זה היה מקום נמל. So it's just from some port in Yugoslavia. The ship left from the port in Yugoslavia and arrived to, לאן היא הגיעה, ספינה? איפה היא הגיעה בישראל? איך הוא הגיע? לאן היא הגיעה בישראל? לחיפה. To Haifa, all the way. How much money did they have with them? Did they have belongings? Did they have, you know, a camera, a bicycle? What kind of... היה לכם רכוש כלשהו שהבאתם לאונייה? רכוש? תרמיל גב, אבל אנחנו שלטנו באוניית מסע את הספרים, חלק מהספרים וכל מיני שמונצס בגדים. אנחנו שלטנו מטען קטן. Okay. So they had with them, they had a backpack, but they did send some luggage, basically books. My father and also my mother, they were very fond of reading, still my mother, still today. So they send a lot of books they bought probably in Italy. איפה קניתם את הספרים? באיטליה, בהונגריה? מה? את הספרים, איפה קניתם? מבודפשט. From Budapest, they bought a lot of, and then some other stuff. Some other stuff they put on another ship, a commercial ship that... קודם נסענו מבודפשט לנמל, עזבנו את הונגריה ולנמל יוגוסלביה, זה גבול, יוגוסלביה, הונגריה זה גבול. נסענו לנמל ושם התיישבנו על הארץ, חיכינו עד שבאה האונייה, ובא מין טרנטה כזה, אז זהו, והיינו 8 ימים על הים. Okay, 8 days on the sea. 8 days on the Mer.
Yes. And then we come to Haifa, and it was a big table full sandwich and to drink something. And what I want, I stay on the Adama. Ground. On the Adama. ground. On the ground. Can I feel better? And she felt In better. the And by the it way, was very bad. by the way, it's if I get into my car, it would take me not more than 10 minutes to go to the Haifa port here, where she was. Then, yes, just down the road. Well, what year was that? איזה שנה זה היה? 1948, 8 October. October 8, 1948. October 8. I saw the Carmel and Haifa, and then we go in the Pardes Chana. It was a Beit Olim, או איך קוראים את מקום ראשון לרדת. So the first, after they landed in Haifa, they went to a place called Pardes Chana, where they gathered all this, the group, and gave them some shelter. Okay, Pardes Chana. And the first time I saw Jews from the Arab Jiddo, the first time in my life. Mizrahim. In Beit Olim, קוראים לזה, היו. And then she met other kind of Jews she didn't know they exist, like from Arab Jews. So what was your first impression of Israel? היה הרושם הראשון שלך מישראל? אמרתי, אחרי היה לי טוב, כרמל ראיתי פעם הראשונה, והלכתי, נסענו לפרדס חנה של כמה ימים, ואחר כך ליגור. לא שמחתי. She was not happy. Why not? למה לא? After Budapest, I go in the kibbutz, but I don't like it, but I make me feel that I make something very important for Israel, for Israel, לא Israel, Israel, Eretz Israel. I make something good. I will, I am pioneer and to work, but in the seminar all time, I heard that will we make a beautiful, only Jews without so this was goyim, without tsarotim goyim. And I don't know, then we have Arab. I don't know that if I come and I will be in Arabic, as it was less of Fritzi or Polly. So it was a shock. All we will be only from Jews from Europe. She thought it would be kind of a more European. Very sport boys and very good girls and אוקיי, תני לי לתרגם קצת, לא, אני אמרתי באנגלית. כן, אבל עדיין צריך. I say to my son that I speak only English, and I say that because I think that all my friends, boys and girls, the same family, or the same. Okay, let me try to. Let me go. Never know this problem from Arab. Well, apparently they did a good job in the seminar because she was kind of a patriotic by the time she came to Israel. So although she wasn't happy with what she saw here, because there was a lot of kind of, it wasn't Europe. It was the Middle East by... What, did she eat any food she never had before? Oh, definitely. הוא שואל אם אכלת אוכל שלא אכלת לפני כן פה. אכלתי אוכל כאן בארץ. כן, שהוא לא היה אוכל שהכרת. הראשון בנמל היה so that I became a sandwich international. And then I go to Beit Olim,
מה אני אכלתי שם, אני באמת לא יודעת. I remember my father, once I asked my father, they stayed in a kibbutz for 10 years, in kibbutz Yegur, near Haifa, by the way. And then they stayed there for 10 years. And at one time I asked my father, why did you leave the kibbutz? And he said, because of the food. Yes. You see, my mother say yes. He said, because of the food. Because the Hungarian food is very good food, I can tell you. And then after they left the kibbutz, I know in the Yom Shishi, in the Shabbat, we become uga, cakes. One prusa, one slice. And one will be one more. It's not existing. Not allowed to have more than one piece of cake in the kibbutz. And Eva, Moses, and the Frau say, I will make for you a big cake. Yes. Okay. Okay. Well, what about grapefruits? Grapefruits? Yeah, you didn't have grapefruits in Europe, did you? הוא שואל, הוא אומר שהיה פה פירות שלא היה לכם באירופה. כן, היה בננה, אשכולית. Yes, grapefruit, banana. I remember that in Mishkots come from Israel, Jaffa orange. Jaffa orange, that was something very special. I eat in Hungary. Also bananot come and orange. So they have some items like kibbutz, bananas and grapefruits. Did you ever have a bagel in Europe? היה לכם בייגלה ביורופ? Bagel, what? Bagel, all Europa. Better Yes. They had bagels? Bagels. Not the bagel in Israel, I don't know. With cream cheese and salmon, you mean? Yeah. Bagel, it's not a juice. Okay. So you were on this kibbutz. Well, what did you do on the kibbutz? And how was your son? Was he born at home or in the hospital? איפה דני נולד? דני, ביגור. ביגור. בטח, בחיפה, לא ביגור. ביגור גרנו. אז הוא נולד ביגור. כמה זמן אחרי שהגעתם? הגענו באוקטובר, 8 באוקטובר, ובראשון לדצמבר הוא נולד. So they arrived in November 8 and then October 8. October 8? כן, הגעתם ב8 באוקטובר, הגענו ראשון לדצמבר, הוא נולד בחיפה. Right, so they arrived to the kibbutz in October 8 and my older brother. What was here in the Aliyah, the big Aliyah, and in the hospital was a grand terrain, a very big room, מיטה, וילון, צעקות, אנשים, איזה 20 נשים בשורה, רק וילון. Okay, about 2 months after they arrived to the kibbutz, they arrived on October 8th, and my brother was born in December 1st in Haifa, near the kibbutz, in a hospital, in a big room with many other babies. Right, okay. And so what kind of work were you doing on the kibbutz? איזה עבודה עשית בקיבוץ? איזה? עבודה, במה עבדת בקיבוץ? אני כבר ראו שאני בהיריון, הייתי במגהצת. Ironing. Ironing? When she was still pregnant, she was ironing, ומה אחר כך, באיזה עבודה? בית ילדים. In the kindergarten, and then she moved to work in the kindergarten. The children not with the family, they have extra leave. Yeah, you know that at that time in the kibbutz and for many years after, I think you know what is. They would separate the children from the parents, so the children would grow in a בית ילדים. I think that is the big. It is a. It's a very mistake. controversial. I come with my first Ben, son,
They took him. the moment I must take my son to in a room, and I go alone without my son in the They would separate the children from the parents. You know what was in kibbutz. No, In a kibbutz. and it was terrible. And it was terrible not only for the children, most of them, Terrible. because there's a lot of arguing still today, or mainly today actually, about this way of growing up in the kibbutz without your parents, because the children would be guarded by And there's, if I don't come to Israel with my son in Auschwitz, I think we will עוזבים את הקיבוץ, רק בגלל הילד שנולד לא עזבנו את הקיבוץ. So the main reason they stayed in the kibbutz, according to my mother, is because because she had my brother, because they didn't have any means to support themselves. דירה לא היה לנו, לא היה לנו. Kibbutz was a solution to start. Was there anyone from Mishkot in the kibbutz? היה מישהו ממשחוץ בקיבוץ? לא. No. משחוץ, לא, אבל ההונגרים היו. Some Hungarian, yes. Family Hungarian, yes, there was 10, 12 Hungarian family with children. Yes, we have. What did they produce on the kibbutz? What did they make? מה עשו בקיבוץ? מה אני עשיתי? מה ייצרו בקיבוץ? מה ייצרו? קודם כל חקלאות. Agriculture. And then היה for conserve קופסה. Okay, and some preservers. מפעל של עשיית קופסאות. Preservation of food, or whatever you call it. Cans, food cans. And the first thing was the חקלאות. But the biggest agriculture. גן ירק, it was a רפת. Some cows, and mainly עופות, chickens, חלב, היה תנובה, לא, היה תנובה מאוד מאוד גדולה. What about goats? Goats, היה? Goats. Goats היה, אתה זוכר את התמונה שלה בה. Yes, my father was in charge. My husband was with the goats and go out with the day and come back without two goats, go not. So he went out. He was going. למחרת מצאו רק את העצמות, נגיד. So he was in charge. After they come from the kibbutz to see, Keresh, to look for. They were looking for them. There was only the yes, the bones. They found the bones. There were two goats missing. Shakalu. After my father came back with the goats. And yes, I know. And they found only the bones of. We have a very, very beautiful picture. And my husband go in a boat, and they go all the goes after. Yes. So he was for a while. He was in charge of the goats. Yes. So what happened to the goats? They were killed? Yes, they were. Yes, they were being eaten by jackals. Oh. Right now, was your father? Did he have to go in the army? My father? Yeah. אבא הלך לצבא, כן? Yes. גם לצבא הלך, מילואים, לא צבא. לא צבא סדיר. Yes, he went to the army, but not to the, what you call it, to the, רוני, איך אומרים צבא סדיר או צבא מילואים? The reserves. He went to the reserves. The reserves. He was part of the reserves. Oh, so he didn't see any fighting? הוא השתתף איפה היה? בקנטין. הוא ראה קרבות או משהו כזה? לא. קרבות הוא לא השתתף. No, he didn't take part in any fighting or anything like that. So in the kibbutz,
did you have to do things? ארצי צבא. Okay. Did you have to defend yourself against the Arabs? Did you have to make preparations, or did you see any fighting? בקיבוץ הייתם צריכים להתגונן מערבים, או היה איזשהו מלחמה בקיבוץ? לא זכור לי שהיה. אמרו לי, הייתה אז מלחמת השחרור עוד, תגיד שהיה עוד המלחמה, ואני אחרי המלחמה, שאני ראיתי מה זה מלחמה, אני אמרתי איפה, אני לא שומעת אותה. There was the war, the היה, 48, the 48 war. 48, תגיד. There was the war, but nothing really happened in the kibbutz or around the kibbutz itself. I mean, no fighting around the kibbutz. How many children do you have? My mother? Yeah. Okay, so the two children, my brother sadly died. He was 8 years older than me, and he sadly died in 2007 from a stroke. And then there is me. So I was born I was born still in the kibbutz in 1956. My parents still were in the kibbutz. So basically, I stayed in the kibbutz. I was growing up in the kibbutz until I was about 2.5 or so years old before they left the kibbutz. And together, we all left together, the family, to some place outside of Haifa, quite kind of a simple neighborhood, let's say. And then they started anew after the kibbutz. They have to build themselves anew. So what did your father do? What did they do for work? מה אבא עשה בשביל עבודה אחרי שהוא עזב את הקיבוץ? בקיבוץ היה היה סבל. במחלקת התרבות. לא, אבל אחרי הקיבוץ. אחרי הקיבוץ שיצאנו, אפילו לא יודעת מה. לא, היה סבל. היה כל מיני עבודות בעכו. סבל, אני זוכר שהוא היה סבל בזרע או משהו כזה, לא? לא, זה היה ביגוש, שאמרו ללכת, אז הוא הלך לאסוף כסף כדי שנוכל להשכיר דירה. אחר כך, אפילו לא יודעת, חבר טוב, שליח שהכיר אותנו, הוא שם אותו, הוא עבד בסוכנות, ושם אותו למשרד עבודה. משרד עבודה בחיפה. Okay, so at first he did some very simple jobs, kind of almost from day to day. And then eventually he met some friend, and then this friend arranged for him a job in the Ministry of חינוך, הוא היה מפקח על חינוך מקצועי, מי שלמד מקצוע טכנאי. So in the Ministry of, I don't know how you call it, in מפקח על חינוך Ministry of Work, let's say, of occupation. היה בית ספר לאנשים שלמדו מקצוע. So he was an officer, kind of, he was in an office in the Ministry of Working at that time, and he started from there. Right. Now, when your children were young, did you tell them what happened to you during the war? כשהילדים היו צעירים, שדני ואני היינו צעירים, סיפרתם לנו מה היה קרה במלחמה? No. אתם תודות. Simple short answer is no. Why? No. למה? They was not interesting. לא, אני שואל למה. הוא שואל למה. אתה שאלת? לא, הוא שואל למה לא סיפרת. I think that was too, טרי מדי כל העסק. It was too fresh. It was still too fresh. Then after this, it come many books from this problem, and then became in the kibbutz. No one asked what was with us. The new olim, they come in kibbutz, and no one asked how are with you, how you live. The ההפך, איך אומרים להפך? On the contrary. On the contrary, they say, oh, they cannot fight.
how you go in the no one take something and go to make fight. אני אעזור לך. So you know, it might be רק בעברית תדברי. It might be somewhat surprising, but the kibbutz were not so welcoming in a way, or so friendly regarding the people who came from the Holocaust. They would look at them kind of superiorly, kind of on those weak people who came from the Shoah to the kibbutz. You know, it's quite known that the kibbutz would even give them a nickname like soap, because why? Because the Nazis would make, they would make soaps out of the fat of people who died in the camp. So they use it even as a nickname in the kibbutz to call the people who came from the Second World War, from the Shoah, to the kibbutzes, and they would look at them down on the people from there. Although they used them, and in a way, physically they welcomed them, but psychologically they will look down at them, and then they didn't want to hear the stories. They were not interested in the past or in the sad stories or anything. They were just interested in them like workers, and go to work, and we don't want to hear all these stories. Okay, and then there was a war. Okay, there was the war, and then they didn't want any stories at that time of Holocaust. Right. Now, did the war change your belief in Hashem? You mean the Second World War, right? Yeah, did the Holocaust change your belief in God? הוא שואל אם המלחמה, אם השואה, שינה את האמונה שלך באלוהים. איך היה? אם המלחמה שינתה את האמונה שלך באלוהים. באלוהים. לא. לא האמנת באלוהים לפני כן? כן, האמנתי, ועכשיו, עד עכשיו אני אומרת שלי היה אלוהים שלי עם מזל בלתי רגיל. עד היום אני יודעת שמעליי כאילו באמת היה, לא יודעת, קוראים אלוהים שתפס אותי ומוציא אותי מן המתים. אוקיי, so the word כן, מאמינה, מאמינה שהייתה לי באופן מיוחד השגחה. Okay, so my mother still believe in God. She believed God. I am sure. Helped her to survive the war, and kept her alive. And she still today believes that without God she wouldn't survive the war. כאילו איזה משהו תפס אותי והוציא אותי. As if he pulled her by God, pulled her by her hair. God, I don't know what. And pulled her out of this miserable situation. כן. שבא לי הרעיון שאני עושה צעד פעם אחד בכל התקופה. עשיתי את הצעד הזה, אני פה לא נשארת. Yes. You remember the story when she looked at the selection, and she realized she must jump to the other group and not stay with the current group where she were. I think the last minute. So she referred this also to God in a way. I mean, where was God in Auschwitz? איפה God? הוא שואל, איפה היה אלוהים באושוויץ? איפה היה אלוהים? למעלה. Upstairs. לא אלוהים, אבל באמת קיבלתי את זה. לא, אבל הוא מתכוון, איך אפשר להסביר את אושוויץ? אם יש אלוהים. איך אפשר להסביר את אושוויץ? אם יש אלוהים. קודם כל, אני אומרת לכל אחד יש אלוהים אישי. So God is something personal. I mean, everybody has got his own God, and she's got her own God. She doesn't refer to God as something כל אחד הבין מאיזה מקום את החיים, באופן אישי. זה לא שאלוהים אחד לכל העולם. It's not that there is a
general God who take care of everything. I Either you have a think- personal God who take care of you personally, or you don't. I think always that כל אדם, איך אומרים, Anyone. one in the life, in all, כל העולם, בכל נולדו, כל אחד פעם אחד אותו בן אדם, לא נולד פעמיים אתה ולא במשך מיליון שנים, רק מי שנולד אישי, ממני לא היה ולא יהיה יותר, אותו הבן אדם. ואיך זה קשור לאלוהים? זה הפילוסופיה שלי. ואיך זה קשור לאלוהים? איך זה קשור לאלוהים? איך זה קשור לאלוהים? שפעם אחת ברא ולא... It's not something anyway. My mother says that anyone who is born only once. There's no... Never was and never will and be there is no one the like him in same, the the world. same person. So it's very, God is something Never very was and personal. never will be the same. Okay. Now, had you ever seen a black person before the war? האם אי פעם ראית אדם שחור לפני המלחמה? Yes. One time I was in the railways and go from Mishkos to Budapest and see two Kushi. Two black, It was black, something new that I never forgotten מעולם. Yeah. First time she saw two black people, she was astonished. שני Kushi from Mishkos to Budapest in the railway. On the train from Mishkos to Budapest. Okay. אבל אני לא הייתי יהודי שחור, זה נכון. But she never saw a dark Jewish person. She first saw a dark Jewish person here in Israel. Right. I Now- arrived in Israel and the first time I saw Aliyah from Morocco and I never know they also Jews, they can be. She was surprised to meet Jewish people not from Europe. Now, I think you answered this before. Before the war, you ate oranges, bananas before the war in Hungary? לפני המלחמה אכלת בננות ותפוזים? תפוזים? ובננות. כן, תפוזים היו. ובננות? בננות לא אכלתי, אבל I saw in the garden a little girl, they take in the banana and so, and I was not very, רציתי לדעת מה זה. Curious. אני זוכרת את המומנט הזה. So it's yes for oranges, but no for banana. She saw a girl eating banana and she was very curious. What is this fruit? תפוזים היה. תפוזים היה. But yes, but oranges, yes. No bananas. Okay. יפה אורנג'. Okay. Edith, were you an angry person after the war? שואל אם אחרי המלחמה היית בן אדם עצבני. עצבני? Angry, did you ask angry? Yeah, I mean, were you angry at the Germans? You know, were you... היית עצבנית אחרי המלחמה? עצבנית על הגרמנים או... לא עצבני, כועסת אני חושב המונח. כן, כן, אתה צודק. כועסת. היה פה אווירה שחס וחלילה לקנות אבל אחרי המלחמה היית כעסת על הגרמנים? לא יודעת, גרמנים. She doesn't know. This is the answer. She did mention that after the war there was an atmosphere in Israel to not buy anything from Germany. הנאצי. It's not German, it's the Nazis, she says. It's not the German, it's the Nazis. Now, who was worse? The Hungarians or the Germans? Who was worse? היו יותר גרועים, ההונגרים או הגרמנים? ההונגרים היו יותר גרועים אפילו מהגרמנים. The Hungarian were even worse than the German. more, אוקיי, אמרתי לו. יפה נתודיה. מה זה? תגידי לי בעברית, אז אני... לא, ההונגרים היו לי יותר קרוב מהגרמנים. אם הגרמנים עושים איתי, אז זה דבר, אבל ההונגרי, השכן, The neighbors, I mean, it was outrageous that the neighbors, that their own neighbors and all people were so
cruel to them. I mean, so they were worse than the German. This is what my mother answered. Okay. And do you have any injuries from the war today? Anything that hurts you? I think you said you do, right? What kind of injuries do you have? יש לך פצעים או פגיעות מאז המלחמה עד היום? יש משהו שיש לך פצעים או פגיעות או כאבים עד היום? עלי ועצבני זה נשאר, אני לא יודע, לא, פצעים על הגוף לא. I always say that if I can go בריא, איך אומרים, healthy out, then good. I want not go out if I מאבד את היד או משהו, אז אני רוצה למות, אמרתי. שרק בריא ושלם אני רוצה להמשיך. No, she does not. I mean, she have a sign of in her hand, a small sign of some cut. Right. But no, I mean, apart from her heart issues, but you know, she's quite healthy and she's 98, so it's all relative. Yeah. So, Edith, why did you survive the Holocaust? למה שרדת את השואה? למה שרדתי את השואה? אף רגע אני לא חשבתי שאני אמות. אני לא יודעת. She never had a thought that she would die. ואני I always say to my not little, 16 years old Agi, sister, then we must go home. I must eat what we become. I eat what I were very strong in feeling that we go הביתה, איך אומרים? Home, back we home. go home, we go. If you will not eat, we not come go to home. To go to home, I was always, and I know I was 20 years old. I have my brother, my brother have very good friends, and I see the Jewish young fair few, Ben. Boys. Very healthy and strong boys, they must help to us go out. I see all out from Out of the window. Out of the window, come, my friends, come and take out. They must come. Okay, so she was very, I don't know if to say optimistic, but she always believed that she would make We it. have That also eventually then she would. sport, and in Hungary was Arbe Jews in Olympiada, in college. It's a very sport. She believed that the strong boy she knew from Hungary, her friends, would come to rescue her eventually. And she was always looking forward to survive the war, and she never had a feeling that she is going to die. I mean, do you feel guilty that you survived and so many other people got killed? יש לך איזושהי אשמה שאת ניצלת? Yes, I have very big, because I think that what I was always something ill, this and the better, and always, and I come out, and why we go, mother and my sister, 3.5, 4 months in Auschwitz. Why I come out and they not? Why? Yes, okay. Why? I say always because they go not with transport out from Auschwitz, because I was ill and I was in hospital was at, and they want not leave us. Always edit. If they can go out, I am sure that was a situation that they in transport also can't leave Auschwitz. And because of me, that Edith is healed, we don't leave him and we don't go. And when I
go out, there was Okay, so specifically regarding, I guess I you always have the probably feeling, understood. the bad feeling. Specifically regarding her mother and sister, she feel that they would go, had she not went to the hospital because she was ill and she was cut in her hand and that, so probably they would all go outside of Auschwitz to this working place. But her sister and mother wouldn't go to the, although they had the chance, they said we wouldn't leave Edith here and live without her. So they waited for my mother to recover from the hospital, and by doing that, they lost their lives. And my mother very much, and it's not the first time I hear it, but my mother very much blamed herself that because of her situation, they lost their lives. Right. Now, have you traveled back to Europe? Have you gone back to Hungary since you've been in Israel or no? נסעת להונגריה מאז שהיית פה בישראל? אם אני נסעתי להונגריה, after כמה פעמים. Yeah, few times. Yes, we go. Yes, few times. Yes. So did she go back to the apartment, the house that she lived in, or did she visit a cemetery or the school she went to? What did she see? Yes. מה ראית? חזרת למישקולץ, הלכת לקבר, כלשהו, לבית שלכם? קבר, כן, הלכתי, I have only one קבר של סבא מצד אבא. There's only one. הלכתי וחיפשתי את הקבר ומצאתי. סבא מצד אבא. For the קריג. So only have grandfather. My grandfather died before the war. The war. So this is the only grave there is in Mishkot. Yes. והיית בבית שלכם גם? ביקרת את הבית שלכם? איפה שהיה הבית שלכם? מתי שאני חזרתי. לא, כן, אחרי המלחמה, אחרי שחזרת להונגריה. מתי שחזרנו ככה בטיול כבר מזמן הבית היה, כל הרחוב היה. So the first time they went back to Hungary and Mishkot, the whole was flattened, the whole area where her house. הקומוניסטים עשו בתים, הם make it very, was all flattened, I mean, very, so the Soviets were building all these neighborhoods, all this Russian panel house and something very, very not neighborhoods over there. והיית שם בבית ספר, ביקרת בבית ספר שלך אולי, בבית ספר שלך? גם הלכתי לראות את הבית הספר שלי, כן, ואני מאוד מצטערת שהיה עוד, אני ידוע, גם המנהל וגם מורה אחד, ושאני לא ביקרתי אותם. Okay, so she did went to the school, to the high school where she was studying. And as okay. I remember always in my school and my professor and my director, I was a good. And I like very much to think. Okay. Right. I mean, did you meet people that remembered your family when you went back, or did you visit Auschwitz or any of the camps, or? את המחנות לא ביקרת יותר, נכון? את המחנות לא הלכת לבקר. כן, ביקרתי. אני הלכתי לבקר את החברה שלי בצ'כיה, בתיאטרה, איך קראו את המקום, אני לא יודעת. והיא ארגנה נסיעה לאושוויץ, ואני הלכתי ונסענו לאושוויץ פעם אחת. עם אדית? עם אדית. So remember Edith, her friend, so they went together. Edith Unger. Edith Unger, so they went together to Auschwitz, to visit Auschwitz. This is after the war, of course. So how did it feel to be back in Auschwitz? איך זה הרגיש לך להיות עוד פעם באושוויץ? איך היה הרגשה שהם עשו מזה מסחר. ביקור באושוויץ, זה כאילו הולכים לבקר את הארמון של המלך. לא היה מאורגן כמו שעכשיו הולכים מבית הספר. It been very commercial. It felt very commercial, as if a business. כן, I remember the first after going with the shoes and sarot and the thick and
I wanted to go to the thrift, but I can't not go. Only כמו שבחנות יש את איך אומרים, את החלון ראווה, ובפנים לא נותנים. את החלון ראווה עם הנעליים, עם המזוודות והכל שהם עושים את זה, ראית איך זה, אבל להיכנס לצריף, איפה שאני הייתי לא יכול היה. She couldn't get into the place where she stayed in Auschwitz, I mean to the very place where she was spending her time in Auschwitz, just to the first part where it was kind of a museum over there. It felt very commercial already. אבל איך הרגשת שהיית שם? איך הרגשת? רע, הרגשתי. I asked her how she felt. She said bad. Did you visit where your husband was from too? On my God, I'm very sorry that I go not in Bad Kudova. I was in the Arbeitslager. I was not. I wanted to go to see it, the place. What was your question? Did you also visit where your husband was from? ביקרת גם באיפה שאבא היה, במאטהאוזן? No. No. אבל ביקרתי עם גרץ, איפה שאבא נהרג, ויש את הקבר, כתוב על זה, שפה גרים, יש תמונה, פה נחים החיילים השבויים ההונגרים. Okay, she went to Graz where her father was killed, and there is a stone or some plaque over there. זה בטוח, זה לא מה שאולי, זה לא אולי, שם הוא נח. Yes, and this is the place where he rests. There is a plaque that a group of Hungarian buried. Right, yeah. Eddie, have most of your friends in Israel, have most of them been other Holocaust survivors, or have they just been, other Israelis? הוא שואל אם רוב החברים שלך בארץ הם גם כן שורדי שואה. כן. Yes, כולם. All of them are survivors. Not always in Auschwitz, but irgendwo. How come? Why? All the Jews from Europe, they all is over life. הוא שואל למה כל החברים שלך הם ניצולי שואה? אין, לפי דעתי כולם באירופה ניצולי שואה. אלה שאמרת הסתתר בניירות מזויפות. אבל אין לך חברים ישראלים. מרתה, יהודית השנייה. כולם שורדי שואה. שורדי שואה, אבל לא באושוויץ. יש כאלה, מרתה לא הלכה לאושוויץ מבודפשט, הסתתרה. I think all the Jews that live after the war, all is שורדי שואה. Survivors, yes. Survivor. It's in ghetto or in concentration camp. ניירות מזויפות בסתר באיזה מקום. So yes, all our friends are in one way or another are survivors. I mean, not all of them from Auschwitz or from sometimes not even from a camp, but they were all going through. I have a very good friends. They life they have a paper and a girl. And they was in Auschwitz, גם היא הייתה תמיד בסכנה. They were all in danger, they would all like מי hiding. שהסתתר עם ניירות מזויפים, זה גם פחד. וגם היו כאלה שתפסו אותם. Hey, Brad, I've got a question for the house that they had in Mishkolz. Were you able to get some money out of it to sell it? רוני שואל, אם יכלתם למכור את הבית, אם קיבלתם כסף על הבית במשקולץ, אם אי פעם מכרתם את הבית במשקולץ? מכרנו בגרושים. אז לא היה בקומוניזם בה וקנינו מצלמה. Yes, they sell the house and bought a camera for it. Yes, this is the answer. לא, זה עכשיו עם היה, אבל איך אפשר היה לתחזק בית מרחוק? The communists were already... לא היה שום ערך.
קנינו מצלמה. Yes. וזה חשוב מאוד המצלמה דווקא. So have you ever been part of a survivors club, like a group? Yes, הוא שואל אם היית פעם בקבוצה של שורדי שואה. תמיד כל החברות שלי שורדי שואה. No, you mean in an official... Yeah, where they would have meetings and they would do different activities or... מתכוון כמו, איך קוראים להם? קבוצה כזאת מאורגנת, איך קוראים לזה? איפה שלחת? יהודי... לא. כן, אני יודעת. עמך. עמך, thank you, yes. The answer is yes. כמה שנים היית בעמך, מה אולי 20. Maybe for the last 20 years she joined a group called עמך. So what kind of activities do they do? איזה activity, איזה פעילויות הם עושים בקבוצה? איך, מה? איזה פעילויות עושים? היו פעילויות. היה מה שאני ילדתי יכולה להגיד בעברית ואני אתרגם. I think I saw that it's groups for literature, groups for קלפים, bridge, and התעמלות, and English to learn. היה גם שיחות, היה גם... כן, פעם בשבוע הייתה פגישה. I go 10 years, 20 years, I think. It was ביבליותרפיה. So they had... אחד הקבוצות היה ביבליותרפיה. If I heard biblio books, I go in because I love very, very much to read. And I think all the life, if I have books to read, then I am okay. But now I have very bad age. את לא הולכת כבר, נכון? את כבר לא הולכת. Well, nowadays she's not part of... בת 100 שנה. She's not part of the group anymore, but she used to go there for 20 years. They had all kinds for example, bibliotherapy is kind of a therapy, basically. But you write, and then by writing, it's a kind of a therapy. We never spoke from Auschwitz. No one asked what was with you in Auschwitz. That was not in program. אבל היה גם באים אלייך הביתה הרבה פעמים. היו גם באים אלייך הביתה הרבה פעמים לבקר, נכון? After I am in 98 years, they will come. I don't want. So they there was a psychotherapist who would visit my mother once a week also. Came to my mother's house here where we are sitting now, and then psychotherapists who would speak with my mother, and you know what psychotherapists do. It is a very good organization. I know they have very big not in Haifa, in Tel Aviv, in all. Amcha is the biggest. And I think they have a very good reputation. כסף. יש איזה ארגון שהקים אותם ומחזיק אותם. אבל הוא לא שואל על הארגון, הוא שואל עלייך. הוא שואל עלייך. הוא שואל עלייך. עליי מה? על החיים שלך, לא על הארגון. עכשיו? לא, באופן כללי. I don't understand what you ask. אני אשאל אותו. יהיה יותר פשוט, אתה תעני לי בעברית ואני אענה לו באנגלית, זה יהיה הכי פשוט. He say that I can understand. Yes. Understand. Exactly, yes. Okay, so Amcha is the biggest organization and they also deal, by the way, with already with second generation and so on. Right. Now, do you think that the Israeli Jews who didn't go through the Holocaust, do you think they understand what you went through during the war or not really? הוא שואל אם את חושבת שישראלים שלא היו בשואה מבינים? Never, no one can really understand what was. Never. I cannot.
we can read many books and films and never can. No, exactly. No, exactly. No, it's Okay. not to understand Okay. what this was. Now, how many times have you been interviewed about the Holocaust? כמה פעמים ראיינו אותך על השואה? כמה פעמים ראיינו אותך על השואה? First in Jerusalem, I have it, then זה I מה don't שאבא know. של ניצנה, זה מה שאבא של ניצנה סידר? אה. בירושלים זה משהו שאבא של ניצנה סידר לך? שאבא, של ניצנה דוב? נו, הוא סידר לך את האינטרוויו לא, בירושלים? לא. אוקיי. כל אחד יכול היה או שקראו, זה היה מאורגן שבג'רוזלם יש את המקום של יד ושם? יד ושם, בדיוק מה Yes, שאתה so אומר. זה פעם היחידה חוץ מהפעם הזאת? לא, ויש לי, באו מאיפה זה היה? לא, אני כן שם נתתי את כל גם היה איזה שעתיים שאלות ותשובות, אוקיי. כמו שפה, והוציאו את זה אחר כך בדפוס, למין חוברת כזו, והיה מהעיתון האיטלקי, כי אני הייתי אחרי אושוויץ, בבית החרושת בבת קודובה עם חיילים שבויים מאיטליה, והם עזרו לנו, ואחד שחי עוד בגיל שלך, בן אחד של שבוי אחד, עושה מחיה את הדבר הזה. אני אתרגם לזה. So this is actually the third time, Brad, the third time she's interviewed. First time was in Yad Vashem in Jerusalem. She was interviewed for 2 hours and then they print it. So we have it on print. And then another time was by kind of an ז'ורנל איטלקי. by a kind of an Italian newspaper, because my mother at Bat Kudova, when she was working in the factory, there was some Italian soldiers, and son of one of them was very interested in what was happening with his father during the war, so he eventually found my mother and interviewed my mother about her time in Bat Kudova. עד היום הבן של השבוי הזה מחיה את העזרה של אבא וכל השבויים האיטלקים לאבריקה. She's still with a connection with this עד Italian היום. guy. זה חי וקיים. Yes, okay. עשו גם את זה, את הזום. Yes, and they even did some Zoom with her lately. Right. היא תגיד שזה היה באמת מתנה מהשבויים האיטלקים שעזרו לנו. אחרי אושוויץ, בבת קודובה. Yes. So, do you have bad dreams from the war? Do you have, יש לך you know, הוא שואל אם יש לך חלומות רעים בגלל המלחמה. מעניין שלא. Interestingly not. what about your father, her husband? לאבא היה חלומות רעים מהמלחמה? לא ידוע לי. Not to her לא knowledge. ידוע לי. Right. And have you ever talked to students in a school about what happened to you? כאן דיברת עם תלמידים בבית ספר על מה שקרה לך? אני לא. No, לא שאלו. no. And you needed psychological help after the war, or היית צריכה טיפול פסיכולוגי אחרי אם המלחמה? הייתי שיחה, לא הייתי שיחה, אבל באה גם עכשיו, הפסיכולוגית. You know, not after the war, but lately she's got from this Amcha, זה מעמך הפסיכולוגית הזאת? כן. From this Amcha group, her branch in Haifa, they send, even today she met some psychological psychotherapist. So she uses, in the last few years, she uses some psychotherapy. I mean, they offered it, and my mother, I mean, she likes to meet people. I think that all the tragedy, not in Auschwitz, but after Auschwitz, come to home and to say that my family never come back. right. It is the tragedy. I was 20 years old. I was
I think I was strong. I don't know. I was very איך אומרים? רזה, לא very רזה, לא הייתה, לא הייתי ככה, הייתי מאוד ספורטאית אפילו. לא קרה לי שום דבר, לא מיתי ולא סבלתי מוות. That I was 20 years old, I can't to overcome from these all the קושי, איך אומרים? difficulties, but to come to home with the feeling that I can see my mother, my sister, my father, I love very, very much my family. And I think that I was, שהם מאוד אהבו אותי, אבא I was ואבא very מיוחד. loved by them. I think I feel that I was מלכה. Like I felt like a queen in my house, and the biggest tragedy. Then is the tragedy, not that I was not to eat, I'm very cold, very feel always to sleep, but I come to home and then the tragedy. If come father and my mother and my sister to home, go. It was a very, very מיוחד ללמוד מה זה הכסף. I think that in Auschwitz you can see what the human being is. Is human being good or not good? I think it can יכול היה להיות ללמוד לכל החיים עם הרדיפה אחרי הכסף. מתי שפרוסת לחם היה שווה מיליון, תגיד את זה. אבל מה היה התחלת המשפט? אני לא יודע, על הרדיפה עם הכסף, אני גם לא הבנתי את זה. מה את מתכוונת? מה רצית להגיד? מי שבא בחזרה באושוויץ, שלא הכסף עושר הגדול, אלא הפרוסת לחם, לפעמים עושר גדול יותר ממיליונים. So she learned in Auschwitz, she learned, first of all, she as you probably understood, she mentioned that the big tragedy was losing her family, coming back home and see that there's no family anymore, the family she was so much loved and being loved by them. This was much, much bigger tragedy than the lack of food and sleep or any kind of happening. And so this was the biggest tragedy of all tragedies. And then she added that what she learned in Auschwitz is the attitude towards money, because then in Auschwitz she learned that a piece of bread could be worth $1 million. You would give for just a piece of bread. So that's formed her attitude towards money to the rest of the life, or even for a cigarette, you would give all your money just for a cigarette, some people, or for a piece of food. So she realized what's the meaning of money in this world. Now, have you read a lot of books about the Holocaust or seen movies about the Holocaust? שואל אם קראת ספרים או ראית סרטים על השואה. אם קראתי, יש לי כן. קראתי את, אולי הם יודעים את נובל פרייס, קרטיס, קיבל נובל פרייס, קרטיס אימרה, ויש לי עוד כמה, אפילו אבא של עופר ולטר כתב ספר. ואת קראת כמה ספרים? קראתי. She read some books, yes. אני חושב שהוא היה צריך ללכת לענות לדלת. Let's give him a few minutes. אוקיי, כן, לקח לי זמן עד שסובבתי את הראש, שראיתי שאיננו, כן. תגיד שאני מאוד מעריכה את העבודה שלו. תגיד, אני מאוד... My mother asked me to tell you she much appreciated what you are doing. Yeah, no problem. I make it with all my heart. Yes. Okay, if you had to go through what you had to go through when you had to lose your whole family, I could spend a couple of hours with you. I don't have a problem. אומר שעד שעדת את כל המשפחה שלך באושוויץ, הוא עוד יכול לתת שעתיים. להפך, זה ממש מתבקש לי.
מה? לעשות את זה, לדבר על זה. Okay, she is very interested of talking about it. So, did any of those books or movies stand out as particularly interesting? הוא שואל אם איזשהו, את ראית גם סרטים על השואה? מה זה? סרטים על השואה גם ראית? ראיתי, בטח שראיתי. לנסברג. לנסמן, קלוד לנסמן? לנסברג, Oh, לנסמן. Lanzmann. She saw Claude Lanzmann, you know, I guess you know the show. אבל כל זה, it never can להתקרב It לאמת. doesn't even get Can close to the not truth. come near what this was. Not the books, neither the... I think that in my life, these 23 yeah. meter from אבל עד שאני עזבתי את הסלקציה מהשעים ונשארתי עם אגי ואימא והלכנו בערך עד השאר ארבעת מפריי, זה היה אולי 30 מטר, 20 מטר, הרגשתי את הניצחון שאני, כי שאלו אותי בת כמה את, באופן מיוחד אמרו שאני מחזיקה מעמד טוב, זאת אומרת, אני כל כך התאמצתי להיות על הטופ, מה שמחכה לי. הניצחון הזה שלא הפרידו היו המצב הזה, אמא שלי זה הבן של הבת שלי, בן לא היה. אבל אני ניצחתי, שאלו אותי ונשארנו שלושתנו יחד. הניצחון עד השאר, אחר כך השאר. מה היה בפנים זה אף אחד לא יכול להתאר, אבל את 20 מטר אני ניצחתי. מהרכבת לשער? מהבחירה, שבחרו, זה ימינה זה So when she שמאלה. got to Auschwitz, so the first 20 meters when she got in, there was a selection. And then she could stay together with her mother and sister. They would not separate her from her sister and mother. This was such a big winning for her that she could kind of keep herself in a good shape and pretend herself to be kind of strong in a way that they wouldn't separate her from her mother and sister. And that felt like so much a big winning for these first 20 meters. And then what happened after when they finally got over the Auschwitz, over the gate of Arbeit Macht Frei, into the, no one can imagine how it was inside. Not, Well, I am sure that after 100 years, never one to להאמין, איך אומרים להאמין? to believe. To Believe. that it was really, and מאז אני believe that was one in Mitzrayim, in the Jews, it's really, then also the young Verostenge Minden, he's a coming הגדה בברמון, עברית, אבל תגידי בעברית. הכיסקה בהוד, בעברית. בעברית, ולמה לא למדת הונגרית? I believe all what מספרים בתנ"ך. Okay, so she said, first, Brad, you have to realize, so my mother many times started to speak Hungarian to me, and then I do not know Hungarian because our parents was speaking Hebrew with us, our children. So many times when you ask her a question, she start answering Hungarian. So neither you nor me, I don't understand. And then I have to say, please speak Hebrew. And then Yeah, I didn't know that. Okay. Okay, and then she starts speaking Hebrew, and only then I can realize what she's saying. So now she says that not even in 100 years people would believe what happened in the Shoah and the Holocaust in Auschwitz. And this makes her believe the stories from the Haggadah, that the Jewish people would cross the sea, the sea, they parted the sea, and what happened to the Jewish people in Egypt, she can believe it because she knows what can happen. So are all those books in back of her on those bookcases, are they all Holocaust books? Are they all related to the Holocaust or no? No, most of them are about painting, literature, Yeah, okay. culture. No.
Now, Edith, how do you feel when you see Jewish people driving German cars? How do you feel when you see Jewish people driving Mercedes? איך את מרגישה כשאת רואה יהודים נוסעים במכונית גרמנית? שאני לא נוסעת, לנו אין מכונית. איך אני רואה? בהתחלה, that is over. It was before 50, 50 זה 50? כן. 50 years ago, but now it's nothing. No one make חשבון. No Yes, one. I mean, it does. It's what good and what not many. It's not a problem anymore. You know, my brother used to. No problem. My brother, many No. years ago, his first car was German car, like Volkswagen. a Volkswagen Beetle. חיפושית. Yes. So. No, that is not. In the first time, then became the קרטר את הכסף מגרמניה, אז כולם no, ואחר כך כולם... She said that at first when they suggested the payments from Germany to the survivors, at first people would say no, but then they say yes, okay. That is over, all over. Which Nitzana, Mártának a fia, egy német nőt vett feleség. הבן של, הנכד של מרתה, נשואה לבחורה מגרמניה, נוצריה גרמניה. איך אפשר? אין פה מספיק בנות, צריך להביא מגרמניה, בחורה היחידה בעולם שמוצאת... אז זה כן מפריע לך. זה עכשיו אמיתי. זה כן מפריע לך. מה? זה כן מפריע לך. אני אומרת שלמה הוא לא התחתן עם בחורה. זה מפריע, בהחלט מפריע. A friend of my mother, a good friend of my mother still lives here and nearby. So my friend, her son, a son or a grandson? Son. Her son is married to a non-Jewish German girl. Why? And my mother doesn't feel so good about it. Right. I am not agree with this. Not agree. Yes. It must be. No, it must not. There's enough Jewish girls around. So, do you get money from Germany? כן, ושואל אם את מקבלת כסף. כן. Yes, all those years. אבל I don't need. It is in the. I don't. You don't use it. It's נקטה קודם. זה בשבילכם. She saved it, yes. She does get it all those years. So how did you get that money? What did you have to do? What do you have to do to get that money? מה את צריכה לעשות כדי לקבל את הכסף הזה? מה אני הייתי צריכה לעשות? דווקא כן הייתי צריכה. כל מיני ניירות שעבדתי. רגע אחד, לא זה דבר אחר. מה הייתי צריכה לעבוד? ללכת לעורכי דין, איך קוראים את ה... הייתה ארגון עורכי דין שאנחנו נתנו להם את הקייס הזה והם... Okay, so she went to a lawyer basically, you can imagine, lawyers, right? אף אחד לא היה, תגיד שזה לא הלך אישי, תמיד היה דרך עורך דין גרמני, עורך דין ישראלי, לא אישי. Yes, so there is a German lawyer, German Israeli lawyer, and it's between the lawyers. So you would go to a lawyer with your case, you had to fill up the forms and everything, and he would represent you and he would claim for you, and then you get the payments. So how do you feel about getting that money? איך את מרגישה לקבל את הכסף הזה? שמחה. She's happy. Okay. Now, Edith, have you ever gone to a Holocaust museum? Have you ever gone to Yad Vashem or? היית פעם ביד ושם? מה? היית פעם ביד ושם? הרבה, לא פעם אחת. Many times, she went to Yad Vashem many times. So how does it feel to be in a Holocaust museum? איך זה מרגיש לך להיות? היית גם בעוד מוזיאונים של שואה? היית בעוד מוזיאונים של שואה? בבודפשט, כן. בבודפשט, במשקולץ אין. Another one was in Budapest. יש פה
יהודי הונגריה כן, את הצפת הזה, איך קוראים את זה? כן, אבל זה לא ממש מוזיאון. מוזיאון ליהודי הונגריה. There is a small museum here in Sefat in Israel עכשיו just יעברו for לתל the אביב. Hungarian survivors and recently moved to תל אביב. אבל הוא שואל איך הרגשת לבקר במוזיאון כזה ביד ושם? ביד ושם באמת משהו שמאוד מאוד מרגש, כי סופו של דבר מה שהיה מחוץ לאושוויץ, איפה שהייתי במקום, היה בעולם עוד המון שלא ידעתי, טרבלינקה וכל הקונסקירכם וכל זה. אז ראיתי תמונות שאני לא הכרתי. So she was very emotional, became very emotional to visit Yad Vashem, and then she also learned about many other cases and stories from the Holocaust she wouldn't know otherwise. I mean, not only Auschwitz, but many other places, camps, and so on. So, Edith, do you ever use the internet? Do you ever use the computer? Like now? Yeah. Has she ever used the internet? Yes, I can tell you. Yes, she does. Yes, she uses the internet. Yes. הוא שואל אם את משתמשת באינטרנט. אם את משתמשת באינטרנט. Yes. And what does she do on the מה את עושה באינטרנט? הוא שואל. מה אני עושה באינטרנט? מסתכלת, דרך אגב, אני לא מקבלת את Speaking of which. לא, אני לא מקבלת את החשבון שלו, מה שאמרת, לא נותנים לי, בלי סימן. תכף נטפל בזה. She goes to the bank account to look what's going on in the bank account. מצב הכספי שלי, סתם. Yeah, financial situation, as she calls it. I play קלפים. Play cards, you know, some games over the internet. בעיקר אני עם האימייל. Email, she looks at Email, email. that is the first. I see She looks at pictures and I can read, I can write. she write and read emails and then some Facebook. I can see that if it's not play, I am עבודה. אם במקרה לא, אם במקרה מתקלקל, הדבר, אני לא יודעת איזה יום, לא יודעת איזה שעה. She says if for some reason there is no internet or the computer is in errors, she's lost. It's not so there, but I much the same as I you stay and I. out, I look, what is today? Today is Sunday. I don't know. She would know what day today by looking at the computer. תגיד שאני לבד כאן ב-98 פלוס, ואני אפילו לא יודעת שכמה באיזה יום זה. You know, my mother, she mentioned that she still live alone by herself. There is someone who visits not even every day, but 5 days a week for a few hours just in the mornings. But the rest of the time she is here by herself, as of her own will, I must add, because I tried to persuade her many times to get some lady. It was Nimrod that say you must take help. But anyway, so the come computer and make קניתי את השולחן, את הכל. So the computer is quite something she uses a lot. Right. Now, Edith, were you a good cook? הוא שואל אם היית, she was, הוא שואל אם היית בכי טובה. מה הייתי? מבשלת טובה. I don't know. My son can tell. I don't know. We ate very good. What was your favorite thing to cook? מה הכי אהבת לבשל? מה הכי אהבת לבשל? תרד, אתם אחת. Spinach. But she was quite good with all the traditional Hungarian menu. בזמנו שאתם הייתם ילדים, הכל היה טרי מהשוק. Yes. She knew how to cook. So how do you make spinach? הוא שואל. מה הרצפט? כן, הוא שואל מה הרצפט. Many, איך אומרים, השום. A lot of garlic. זה היה first, yes.
A lot of it. First, it to be fresh from the market. You get the fresh spinach. You cut the, I can tell you, you cut the, what you call this part. ולרחוץ את זה 1000 פעמים יכול. You wash it 1,000 times from the sand. Then a little, 3 minutes to cook. You cook it 3 minutes. And then hack. And then chop it. Yes, and they take in the sear Put it and in the pot. make oil and garlic. Garlic, oil and garlic. וזהו. ביצה אחת. 1 egg. Put 1 egg into it. And something. Spin a little bit. That's it. Come to me, I cannot, אני כבר לא יכולה שום דבר לעשות. She doesn't cook. אני לא רואה, אני לא מרגישה, לא שום She דבר. doesn't cook anymore. What about, did you make stuffed cabbage? Oh, definitely, yes. How do you make stuffed cabbage? שואל איך את עשית כרוב ממולא. כרוב ממולא, וואי, וואי, וואי. יום קודם, יום before to make את העלים במים רותחים שיהיה רך. So the day before, you put the leaves of the cabbage, you separate them, you put it in boiled water. לא cooking, רק פורוביז ושיהיה רך. To sit in a boiled water just And for then them to make be more בשר, את מה שצריך, more soft, and then you ושמים prepare the ומגלגלים meat. יפה. prepare the meat, and then you roll them. דודות, עד שאתה יכול להעיד שאני עושה יפה וטוב, עשיתי עכשיו כבר לא. I am to witness, my mother said, I'm to witness that she would do a very good stuffed cabbage. because היה יפה וטוב. It was great, yes, it was great. Today I cannot nothing make in the kitchen, and I won't make, and I cannot make because I don't feeling, I don't see good. She nothing. doesn't see good enough, and then her taste is not as good as it was. So I never know. but that you know, she did cook for until לפני שנתיים או 3 היית מבשלת. 4, כן, אני 98 עד 95. Until she was 95, she was still cooking. So good when I want not, I cannot, I want not. Okay. And house, mother never take me to the kitchen to see how she make. Never. I don't interesting for the kitchen. I was not interested. How did you learn how to cook? איך למדת איך לבשל? I have had a very good friend, Eva. She make all. If I say it's very difficult, it is nothing to take. So afraid of her. היא עשתה צ'יק צ'ק, אני לא אהבתי לבשל, אבל בישלתי טוב. She said that I have not, I don't like to cook because it must, if it's not good, it cannot out good, then it's very not good. If I go to clean in house, it's really cannot be wrong. Okay. But if I cook, can be wrong, can be not. But she cooked for many years for the family, and it was really tasty. And then she mentioned she didn't like so much to cook, but she had to, so she did it. Okay, now, Edith, have you ever experienced anti-Semitism in Israel at all? Has Sure. anything? הוא שואל אם אי פעם הרגש אנטישמיות בישראל. בישראל אנטישמיות, מה זה אנטישמיות? מערבים. איזה אבל אנטישמיות? פעם הרגש באופן אישי אנטישמיות? מערבים? לא, בכלל אנטישמיות, לא? No. No. Okay. And have you ever been the victim of a burglary? Did anyone ever, שדדו אותך אי פעם? היה לך איזה מקרה ששדדו אותך? זה מה ששדדו אותי. כן. Yes. לא שדדו,
מה זה היה? אתה זוכר את התיק האדום שלי? Yes. איך זה קרה? עם האוטו של כרמי. גנבו את החבר שלי שהלכנו לים. She was once with a friend in the beach, and then someone took her purse from the car and stole her purse from the car. Yes. Right. Okay. And have you ever met any famous people? You know, like any famous politicians? You know, Moshe Dayan or you know, any actors, actresses? שלי, מי פעם פגש אנשים מפורסמים בישראל? מפורסמים. פעם אחד בא קבוצת בלט מאנגליה, אנחנו הלכנו לראות בלט, ושם את הרקדן הראשי, אני לא יודעת איך זה קרה, אבל לחצתי לו יד. No, so the only thing is that ballet group from England, she met the male prima ballerina. So not more than that. No? Okay. Ben Gurion also. No. Okay. Now, Edith, are there any things today that remind you of the Holocaust? You know, if you see a train, a policeman, a siren, you know, boots, you know, anything that reminds you, you know, a German accent, anything that reminds you of the Holocaust? שואל אם יש דברים בחיי יום שמזכירים לך את השואה. אני כל יום מזכירה. כל יום. אני חושבת שיש בהתנהגות שלי השפעה גדולה מאוד. קודם, אני לא מכירה קושי. אם יוריד גשם, לא לצאת, אני לא יכולה, אני חושבת שאין דבר בחיים החופשיים שיגידו שזה נורא קשה, שזה בהחלט משפיע אליי קשות, הדבר הזה שהייתי באושוויץ. אני מסתכלת על החיים שאין קושי ללכת בגשם, להיות עייפה. So what my mother mentioned is that there's not a single day when she's not basically her own behavior reminds her of the Holocaust, and the main thing is that she never look at anything as if difficult, and this she says is because the Holocaust. So if there is rain or something looks difficult for her, it's always I can do it. And she mentioned this is from the Holocaust. I mean, nothing can be so difficult I cannot do it. And then there is other behavior, like there is always should be water in the pot, or what she call it, a kettle, in the kettle. She always keep water in the kettle, and some kind of behaviors like that. נכון הוא שאני מכירה בחשיבות של הבן אדם שהוא יהיה תרבותי, ושגם במקום כזה יכול, אני באמת אומרת את האמת, יכול לדקלם שירה וליהנות ידע מה שיש בי. And also my mother mentioned the importance of being a cultural person. I mean, if she could rhyme some poems in the camp in Auschwitz. זה לא כבר באושוויץ, במקום באושוויץ, שם לא עשו שום דבר. No, not in Auschwitz. במקום עבודה שלי, איפה שכבר היינו בני אדם פה. In Bat Kudova, so this is after Auschwitz. So one should keep being a cultured person, read poetry or read books and so on and so forth. This is very important to save and humor, keep your humor. This is very important to keep being a human being. This is also very important to her after the Holocaust. Right. Do you have issues with food? I mean, do you buy too much food? Or do you never throw away food? Or? הוא שואל אם יש לך בעיות עם אוכל. אוכל? קונה יותר מדי או לא יכולה, בעיות בגלל השואה עם אוכל. תגיד שזה כמה שנים מאז, 70 שזה עברו תקופות, כיום זה
זה כבר לא אושוויץ, זה כבר הזקנה. אבל היו לך בעיות עם אוכל? עם אוכל, לא. כמו שאומרים שמישהו התחיל לזלול, ולא קרה לי שום דבר, לא התחלנו לזלול, ולא... Nothing special regarding food. So when your children were young, were you overprotective of them? Would you always wait for them to come home as soon as they left the house? Were you... שואל אם כשהיינו ילדים היית מאוד מגוננת עלינו או דואגת עלינו? לגמרי, קודם כל הקיבוץ לקח את כל האפשרות. אבל תגיד שיצאנו מהקיבוץ והיינו 3 שבועות בצ'כיה. צ'כיה, כן, נכון. לא, מהקיבוץ, את מדברת על הקיבוץ. אני מדברת עכשיו על אושוויץ, לא? לא, הוא שואל אם עלינו, הגנת עלינו, הילדים שלך. לא היה קיבוץ. ואחרי הקיבוץ? לא, איך אתה חושב? מה אתה מרגיש? אני לא יודע. Yes, she asked me how do I feel about it. So first of all, we started at the kibbutz, and the kibbutz you didn't have any options to, I mean, the kibbutz would take care of the children. התמונה הזו עם הזכוכית וחילקת לילדים. The kibbutz took care of the children, I mean, not the parents. But and then after the kibbutz, it wasn't so much. We were quite free children. I mean, we did everything. We never felt any pressure from our parents. In a way, even the contrary. My father was very much busy with himself, reading, writing. Did you have a car when you were young? Did you have an automobile? Well, never. You know, my Never had a car. Never had a car. You won't believe it. Never had a car till this day, of course. Never had. Really? אף פעם לא היה לנו מכונית. מה? אף פעם לא היה לנו מכונית. מכונית? מי היה מכונית? לא, אבל גם לא יותר מאוחר. לי לאבא. כן. הוא אומר, מה, לצאת לכביש בישראל? השתגעת, כי אני רציתי ללמוד לנהוג. My father said, you must be crazy. You can go out in Israel on the road. What do you mean? It is impossible. They call a chauffeur, they are very... Yes, the drivers in Israel are dangerous. I mean, you don't תגיד like... שזה היה רק בגלל זה שלנו אין, אז למה לא So להגיד this was an excuse. My mother said it was an excuse for my I father not wanted to buy. learn to chauffeur. And my husband said, what do you mean? You can go out on the road in Israel. They have what them, פרעים, הם Yes. כל איך אומרים, כל הבעיות עם הכביש. So no, we never had any. I mean, did you go to restaurants when you were young or very rarely? Did you go out to eat or no? Very rarely. שלם הלכנו למסעדות כשהיינו צעירים. משפחה, תגיד אתה, לא. הלכנו למסעדות? לא. לא חושבת. No. לא היה במודה אז מסעדות. No, we did not. Is that because of the war? Not so much, הוא שואל אם זה היה בגלל המלחמה שלא הלכנו למסעדות. בגלל המלחמה פה? לא, בשואה. No, not so much. No, not so much. I mean, we were very, לא. And Edith, what kind of activities do you do today? Do you play cards? Do you walk? הוא שואל איזה פעילויות את עושה היום. איזה פעילויות אני עושה לישנה. אני תגיד שאני מאוד שמחה שאני עצמאית. She's very happy, she's independent. I can להתלבש, איך אומרים? She can dress by herself, she can wash herself. I mean, she's totally independent, apart, as I mentioned, for... תגיד שבדיוק היום אמרה שכבר לא יכולה. Yes, she started to consider maybe to take some help. I mean, It's enough, 88. No, 88, 98. Huh? I think 98. 8, 9, 10, 90. 98. Oh, 98. Not yet, 99. Anyway, too much. She go out kind of just here downstairs. She go to the street. She walks freely. She walks around her house. I mean, around the block, let's say.
once a day. תגיד שהיא מתחילה להרגיש שלא צלולה. לא, זה לא השאלה, זה לא השאלה. She surfed the internet, she watched television, she meets a lot of, many visitors come to my mother. Either family or friends. הדבר החשוב, תגיד שבמשפחה שלי הצעירים, בגיל של נאווה וכל זה, באים לבקש את עצתי. כן. Member of the family likes to visit my mother and talk to her, sometimes ask her advice in issues. So she sees quite a lot of people. I mean, few times a week, let's say, But I don't hear very good. If something come to me, ask something, and I think that is not so חשוב. Important. What I say yes or no, I say yes. Then she cooked, yes, no, it is no. מתחילים לדבר ושואלים מה את אומרת כן, אני אומרת כן, אז אני אומרת לא. Okay, it's a kind of a humoristic answer. Okay. So do you have any grandchildren or great-grandchildren? Does she have any great-grandchildren or grandchildren? Yes, two of them, and in 2 weeks or so, there will come the third one. So I have the third what? Great-grandchild or? Yes. I have two granddaughters, right? And then there is a baby should join in about a week or two. So I would have 3 grandchildren. So they are grandchildren of my mother, right? Yeah. So what are the names of your great-grandchildren? So there it's. מה השמות של הנכדות? הנכדות. נכדה אחת יש, הנינות. אלה נינות. כן. Anna, Tamara, and then come, I don't know, Anna, the girl, and Tamara. To know this is something. No, okay. This was his question. Okay. So Edith, you did a very good job. You did a very good job. It's not easy to talk about this. And the reason that you were talking about it is we're going to hope that people are going to listen to what you said. And we're going to hope that the Holocaust, that it never happens again. Okay, הוא אומר שעשית עבודה מצוינת, והוא אומר שהסיבה שעושים את הרעיון הזה זה כדי שאנשים יוכלו להקשיב לזה, ואולי זה יעזור למנוע שיהיה עוד פעם. תגיד שזה לא בא בחשבון, הוא עוד מוכרח לבוא. את רוצה שיבוא לפה? לדבר איתו, תגיד שזה מאוד מאוד מששעת אותי. She said, thank you very much. She thank you very much, as she says, and then it was very interesting for me. I beg you, you must come back. You must come back. It's something for me in a way, it was amusing for her. This is their own word. It was amusing for her. Yeah, I don't understand that at her age. Say again? 98 years old, how can she go for 2.5, 3 hours, and never drink anything, eat anything, never has to go to the bathroom? If someone's going to listen to this, they're going to think it was edited, but it's not edited. I mean, she... No, שעתיים, שלוש. I like very much to speak with אנשים intelligent people. Intelligent or interessant speak. I have nothing others. So it was in a way, it was fun for her. Sometimes I have in my mind מחשבות, איך אומרים? I want to some who to speak with you. What is my mind? What and I have nothing. לפעמים יש לי מחשבות מספרים או משהו ואין עם מי לדבר על זה. Well, it was very much to her. She enjoyed it. She enjoyed this conversation. To speak. She enjoyed this. Never enough.
and she likes to speak about her history. And I her life. think that I am very, very old and I very much alone. And it's all that I have very, very more thinking and to remember. It is so something is very raiva. Hungry. Eh? Hungry. Hungry and to become to eat. And very hungry in my mind, and I come to eat a person that I can Talk to. Conversation. Conversation, to hear like and to have to a speak conversation. and to hear and to speak. I have, that is the biggest interessant, not Okay, television, not this, only person to speak and to hear, and it's very interesting. Okay. All right. Okay, very good. You must go on, not make end. No. Oh, you want to do another 3 hours this afternoon or tomorrow? I heard שואל אם את רוצה לעשות עוד כזה. I could think of some more questions. We could talk tomorrow. Yes, but it's very bad that I cannot understand you good. It's the כל לא כל כך ברור, תגיד לו. לא, אני לא אגיד, זה לא חשוב, למה שאני אגיד? זה לא No, חשוב. I don't want Nimrod come from Tel Aviv and in the night go in Tel Aviv, but to speak, I am always. Okay, Brad, next interview, you go to Israel and Haifa and talk to her. Right. Not so poor. Brad, Yeah. thank you very much. Yeah. If you know anyone else I should interview, tell me. If you have any friends or. All right. You mean my mother's friends? Yeah. אוקיי, ברד אומר שאם את מכירה עוד אנשים שיכול להיות לו מעניין לראיין אותם, אז את יכולה להגיד לו והוא יכול לראיין גם אותם. מה אני יודעת, אמרת, אין אפילו מחשב. A friend, she's got a good friend, but she doesn't even have a computer, she said. Well, she could come over here. שאני קברתי את כולם. She says that she buried most of them, most of her friends. She is already buried, as they say. But she could bring her laptop over to her friend's house and. שמרתה יכולה לבוא לפה. שמרתה יכולה לבוא לפה. מרתה? כן, היא יודעת אנגלית דווקא. Okay. אבל תגיד שהיה best friend in I don't see 5 years ago. Okay. We are friends in the telephone. Okay. Anyway, Brad. Yeah, very nice meeting you, and I think it went pretty well. So yes. Thank you very much. I think you did. Thank you very much. Hi, רוני ואיצקי אני פה, גם איציק שם מקשיב. איציק פה ורוני פה. So Brad, by the way, did you see the email? I told you my father-in-law, my wife's father, he was doing the same job as you are doing now in the Hebrew University. I didn't know. I sent you an email. He died about 5 years ago, I think. He's professor. If you forgot something, His name is Professor Dov Levin. You can find a lot of material about him. He was a professor in the Hebrew University in the Department of the New Jewish History. He covers all the history of the Jewish people. I made up all the questions myself. As I would do the interviews, I would just make up questions. I'd come up with, because I figured the reason I did that is I wanted it to be different than what other people were doing. Right. If I came up with different, questions, it would approach it from a different angle. Right. No, it was very special and interesting.
Yeah, I Yes, mean, some of the people, you listen to some of the question I ask, you say, why is he asking that? That's kind of, but sometimes they come up with really interesting answers to these questions. You think that's kind of a, a stupid thing to ask, but they. Right, yes, right. Anyway, very interesting. I think you did a very good job, and I enjoyed it also. It was some kind, I guess from your side more than even from my side, it was, I guess, some kind of difficult to wait to hear the answer in English and then have to go through all this Hebrew and Hungarian and back and forth. So you are very patient. But you did a very good job, and my mother, as mentioned, was enjoying it very much, and also the result, we have it on tape, and then Yeah, in 50 or 100 years from now, think about it, her great grandchildren will, that way they'll at least they'll appreciate how they got here. right, Otherwise, it wasn't, a free ride. People try to kill your family and they miraculously survived, and then they came to another country, they didn't have any money and they didn't speak the language, and I mean, that's a pretty tough thing to, Yes. תגיד, אני אקבל משהו, כן? מה זה יהיה? תחליט? Yes. My mother asked if she would get anything, and I mentioned that I would, of course, bring her the MPEGs or whatever we call it, the movie, all right? זה מוקלט. Yes, it is. All right, so this is it, I guess, right? This is where we say. The only thing, see if you can get me someone else I can interview. That would be good. אוקיי, אומר שאם את יכולה למצוא לו עוד מישהו או מישהי לראיין אותה, זה יהיה טוב. אז אני אומרת, מרתה אין. Okay, so I'll talk with my mother about it, and if so, I'll send you an email with details and everything. אני קברתי את כולם. Yes, because she again mentioned that she buried all of them. I mean, she's one of the last survivors of people she knows. Right. Okay. Very good. Thank you very much. Thank you very much. Thanks a lot. שאני מצפה שעוד שכח משהו לשאול. Thanks a lot, Brad. And you forgot something to ask me. My mother said she hopes that you forgot. Let's come back. She invites you to it. If you have in mind more questions, you're welcome. Why? You want me to ask you more questions? She certainly does. So when you were in Auschwitz, or no, when you were in the factory and they had the fruit, the rotten fruit, okay, is the real reason that you didn't get the rotten fruit because you were small and you couldn't get it, or because you just didn't want to eat rotten fruit? שואל שאלה חדשה. הוא אומר, כשאת היית בבית חרושת והגישו את האוכל הרקוב הזה, אגב, רגע, היא אמרה מוחמץ, שזה פיקלד באנגלית, אני לא בטוח שהתרגום נכון. אוקיי. תשאל אותה, האוכל היה מוחמץ או שהוא היה מקולקל? האוכל היה מקולקל? חמוץ. למה נתנו לנו? זה לא היה שייך, זה לא היה אוכל בשבילנו, היה בשביל החיילים, התקלקל ואמרו תלכו ל... The food of the soldier was becoming of soldiers or other people became bad and they didn't know what to do with it. So this is the reason they gave it to those people, to my mother's friend. אבל הוא שואל, but he asked, הוא שואל, אם הסיבה שאת לא אכלת מהאוכל הזה, היה כי לא רצית או כי כולם דחפו אותה חצי? לא דחפו, אני יכולתי להיות רעבה מבלי שלהתנפל על אוכל מקולקל. אבל לא בגלל שדחפו אותה חצי? לא, שום דבר. The first, she sticks to the first version. אולי היו עוד אנשים. She said she was able to hold her starving and not eat this rotten food, and she decided not to eat it, and this was the reason, not that anyone pushed her away. תגיד, מילה אחת מה שאני שמעתי מחייל, לא חייל, מאדם שהביא את האוכל, פועל, שאנחנו באנו כאן רק לאכול, שבאו והגישו
שאנחנו אוכלים את האוכל מכם, הם לא ידעו מי אנחנו, מה אנחנו, איפה הפועלים שהביאו את הקאדים עם האוכל. בגרמנית, הם הגיעו כאן בשביל פרסן, בשביל לאכול. מי שהביא את האוכל, כן, אכלו כולם את האוכל החמוץ הזה. כולם או חלק, אכלו. Okay. This is a little complicated. So anyway, thank you for the Okay, the very good. extra question. And thanks again, Brad. Really, thanks again. You did a great job. Yeah, no problem. Don't worry about it. Okay. All right. Okay, Ronnie, thanks a lot for making it happen in a way with my mother. And Itzki, תודה שהיית איתנו כל הזמן. תודה רבה לכולם. Okay, thanks a lot. Thanks a Okay. lot.